Yes. Okay. Sanjay sir, we can start now, I think. Okay. Welcome all of you on this cold, breezy Sunday morning. I'm really happy that a lot of people have joined, being Sunday also, because this topic diseases, and because of COVID, a lot of people suffered, and still also asthma people due to clouds and maybe a small trickling or breezing of rain, asthma comes, and we have to take care of all these patients. So also being dry skin, a lot of allergy crop up in this winter season, being sometimes the skin dry. And main thing, firstly, I'd like to welcome Dr. Vijay Warad as faculty member for this talk on how to achieve best relief in allergy and asthma. So also I welcome all the delegates who have joined and other faculty members. So also I welcome from DIGIShield, Mr. to I don't know how you subsidizing. I think Sanjay sir, your voice is not clearly audible. I think he's having some network issue. It's connected. It is back now. You can continue, Sanjay sir. Yeah, the problem was loss of connectivity because I'm in a remote area of Lawale Pirangut, very beautiful place. So I'd like to introduce again. Sir is in charge of clinical immunology department in Inamdar Multi-Speciality Hospital. Sir is certified by ANMA, affiliated to ACAAI, that is Akai American Allergy Network. Sir is Sir has done master class in allergy, immunotherapy from Münster's University Hospital, that is from Germany. Sir is faculty review and author of ICAI Respiratory Allergy Chapter 217. Sir is expert in appraisal committee of WAO Allergy, that is WAO. Sir is expert also in a prevention committee of a working group of WAO Allergy 2019-21. Sir is also an infectious disease committee. He has participated in this committee of American College of Allergy and Asthma. Also a founder member and faculty in IAP Allergy, founder of ETM IAP. So also IAP 2E modules on food and allergy, chronic urticaria management. Now and then we sometimes go for having some food in hotel, and we have sometimes a lot of, I would say, itching and other problems, and we think of that the patient should be referred or the patient should go for allergy testing.
And here, Dr. Vijay, Warad sir will take care of this. So thanks a lot, Dr. Vijay. Warad, I'll hand over because we have to have this great academic session from you. Thank you. Thank you, Sanchiti sir, for a very kind introduction and giving a time and such a Sunday morning. Thanks to everybody for attending on Sunday still. I will first share my slides. Is it visible? Yes. Is it visible? Yeah. Yeah, Thanks. we can see you. Still specifically depend. And even I remember like 2 years back, Sanchiti sir had called me when DIGIShield was launching your apps for the doctors and the convenience. And he had said, like, will you be participate for talking on teleconsultation and all? Because I still remember in IMA hall, Pune only, in 2012, when I was a Pune Doctors Association secretary, we had a first program in national level on teleconsultation from the Intel. Mr. Berry had been involved into that. Even Sanchiti sir was also there, and we had one more program in Kolhapur for a teleconsultation. So it was my passion, and since then 2013, I'm using in teleconsultation for more patients from NRIs or from UAE. But that time, actually, my family member, somebody had been died, and I had been to the rural area for a few months during that first lockdown. And now, since many months, we have seen like DIGIShield's approach towards doctors' education awareness. I am really thankful. And as in IMA also, Sanchiti sir has been very active, and since he is actively involved in IMA, he is doing a lot of work. Now he is in the Maharashtra level also. I have best wishes to him for a further growth. And as he rightly said, like how the allergy has been changing scenario. Like previously, 25 years back, we used to see a lot of infections cases. I still remember when we were in internship and while doing my MD, we used to see a lot of pneumonias, gastroenteritis, and so many complications of infectious diseases. But as the time had changed and the vaccination has gone up in the children's, a lot of infectious diseases have come down. And not only that, we always see when we go to the rural areas, even the melas, and now we see most of the parents are carrying a proper sterile water, you can say, like, which will not cause the infections. And previously, we know most of the time the water is the main problem for the most of the infections, diarrhea and all. But another thing still, if you see worldwide, 50% of the pneumonia deaths happen in India. And out of that, a lot of have underlying allergic inflammation. Specifically, as working with the Indian Academy of Pediatrics, Allergy chapter, Asthma chapter and all. Now in pediatrics also we have seen allergy is a number one chronic disease. Pediatric asthma is number one chronic in children, followed by the developmental disorders and then rest of the things. So these children, when they have a primary inflammation somewhere into the airways, into the throat, tonsils, adenoids, or the ears and all, they get a secondary infections. A simple example I always give. Suppose the water is kept that way. जसं पाणी आपण जर तसंच ठेवलं तर ते गढूळ होतं काही दिवसामध्ये. तर the same way, these patients, wherever there is an inflammation and the mucus is there accumulated, then the secondary infection chances happen. And this inflammation is all connected from one mucosa to one disease, I say. So from terminates nose to the sinuses, to the ears, to the tonsils, throat, adenoids, and then connecting to the airways. And not only that, as an allergy is a systemic disorder. So it connects from skin to gastrointestinal tract. Simple language, as we must be remembering during our undergraduate days in histopathology, mast cells. These are very important. So mast cells are for many diseases. They are helpful for the immunology purpose perspective. Even in the COVID also, the mast cell dysregulation has caused the maximum problems. These mast cells are the main culprit. So in allergy, same way, whichever organ of the body these mast cells get activated, from that part of the body, the patient starts having symptoms. And just now, as Sanchiti sir said, now this season was October, November, was a eczema season, atopic dermatitis. Because of the weather, the cold weather, just it triggers the things.
So these are the triggers. Somebody gets triggered by ice cream, somebody gets triggered by cold drink, somebody gets triggered by some food, somebody have because of weather, AC, fan. People always blame the season and the foods or some coloring agents or some smells and all. But the primary allergy inside the body, it always continues. So in the next sessions, we'll see how the minimal persistent inflammation, what are the allergens, and how to identify in our practice also, day-to-day practice. So the theoretical part and all, for the allergist point of view, I will not discuss much, but the practical ways, and I will like to discuss most of the case scenarios. So in our day-to-day practice also, the patients comes to us and how we should have an approach to them. So as I said, 50% of the even children's pneumonia deaths in the world happen in India. And not only the children's, the adult allergy asthma has increased a lot. Most of the houses in Pune, around 40 to 50%, are having a nebulizer at their houses or inhalers regularly taking. In between, haphazardly also, some many people they take it. Even 2011-12, as the Indian Academy of Pediatrics founder, faculty, and master trainer for the allergy immunology. Since then, a lot of things have changed in India. Worldwide, since more than 130 years, the allergy management has been very well. Now we're talking about laparoscopy, then even bronchoscopies and all. We are using very well in India. But the preparedness for the severe allergy or anaphylaxis is lacking. Even I remember when I was in a 12th standard, one of my best friends we lost because of the anaphylaxis. Recently, you must have seen some cases, just few months back only, there was one case from somewhere, and that patient, the female patient, was put of a, she was given an oral contraceptive. And the husband complained about some reactions, but the doctor said it doesn't cause any problem, oral contraceptive. And the woman died, and that case is going on into the court. The same way, few months back, one of the pediatrician in Pune, for some simple surgery, he required something and he had a cardiac arrest. So even many of the cardiac arrest is later on. Even one of the very well-known personality in Pune, while doing an MRI, the dia was given. It had an anaphylaxis, or maybe. So ultimate death is because of the cardiac arrest. But the primary, what was the reason why the cardiac arrest was there? The same as Sanjay sir said. We talk about just food-induced rashes and all, but the anaphylaxis deaths are a lot. Recently, when I had a lecture in Lonavala for the family physicians, one of the doctors said in that area, in Pune only, Kothurud, he was a very senior practitioner and they had been to Goa, and he had a prawns and he had a significant anaphylaxis. Till they reached him to the hospital, they lost him. So these are the things like routinely off paper, maybe more than 5 to 6 lakh deaths happen because of the anaphylaxis in India. Not only the food, even drug allergies. It's very common. Few years back, you must be remembering one case from Danukar colony, one 4.5 years girl for some procedure in the tooth, and that she was lost. So because we are not prepared, so that preparedness is very important. So worldwide, there are school preparedness program, even to the teachers, to the parents. The concept of severe allergy, anaphylaxis has to be educated. The same way, a proper management of asthma also is very important. Now in India, we have found the increasing prevalence of disease and how much is the disease burden. 2013, you can see 40 crores people are suffering with allergy, some or the other part of the body. So if you consider now last 9 years, the percentage has already increased. I will say 50 to 60 crores, half of the population is suffering. Pune like city, every second person has some or the other allergy symptoms. Even the snoring is one of the complication of allergy, and it is not known in India. The obstruction in the nasopharynx, turbinate posterior pharynx, tonsil, adenoids, throat problems can lead to such type of obstructive changes. And WHO estimate has been there. India is one of the topmost country for these complications. COPD has been a second death-causing disease. 4 years last, from Pune University student, one of the PhD student, MD pharmacology, she had been to Sai Allergy Asthma Hospital, Sakar Nagar, and we did a study of my 168 patients of significant severe asthma COPD, and we found around 80 to 85% had some or the other allergy, significant history
since childhood. In between, they were better, but later on, now they are in a chronic respiratory disease. And as I said, in July, I had a COVID and I was admitted in Dina hospital. So adjacent my bed, hardly 57 years old person with the oxygen he was on for the COVID. So I asked him, ki, तुम्हाला आता हे डिस्कम्फर्ट वाटत असेल अँड हे सवय नसेल तर ही सेड की लास्ट 5 years I am suffering with COPD and I am continuing this nasal oxygen, so it's poor quality of life. So more than thousands of patients in Pune are for the COPD, not only the COVID but before the COVID also they are having oxygen while sleeping or whenever the weather change happens because of the COPD. So there is a significant allergy asthma COPD overlap syndrome. And even 2014 the Chase Research Foundation was in Pune, and there was a big study done. And whatever the 91% of cases of asthma, which feel like they are controlled, but none of them was there when the spirometry and pheno was done. So these, how we do the ECG or we do the endoscopies and all, the same way, the spirometry testing, pheno now, I am doing a ferrous exhaled nitric oxide testing. Those detect a primary inflammation in early stages rather than patient going into the severe asthma or chronic respiratory disease with secondary pneumonias, or 30% of the cardiac problems can be because of the severe asthma and COPD. Paralysis because of the obstructive sleep apnea like snoring. So chronic exposure to the indoor and outdoor pollutants and the disease modifying therapies, whatever last 130 years, as I had been 2019 to the Munster University Hospital, Germany, we found that they are using these therapies since 130 years. Last 600 to 700 years, the allergy specialists have developed this branch. And even before the homeopathy, this branch has been developed in Germany. Even homeopathy is developed in Germany only. But before that, the allergy chapter was very well established over there. So even we are lucky, 2013, the World Allergy Organization's first white book on allergy was published in Hyderabad. And we should be proud, like Dr. Ruby Pawankar, she is originally from Pune and she settled in Tokyo after her MBBS, after post-marriage. And she had been the person in 2013 in India, she had a first World Allergy Organization international meet. And since then, a lot of things have changed in India. We're having a very good standardized, proper allergy testing, the proper identification things, the immunotherapy and all. So we can stop so many complications of rhinitis, conjunctivitis, angioedema, urticaria, eczema, eosinophilic disorders, esophagitis, drug allergies, insect allergies. So even 95% of the patients with seasonal cold and all have a 95% hidden signs of ocular allergy. So we'll come to the actual pictures, how as a practitioners, we can identify these patients in an early stage and we can prevent the complications. We can treat them much better so that even there is a very good chance for a practitioners to improve their practice. Because see how now in diabetes, we all educate to the people. So even a diabetes patient goes to homeopathic, Ayurvedic, or any Unani or any electropathy, allopathic doctor or any diabetes specialist. Each and everybody has a uniformity. We always ask the patient to do the blood test, HbA1c level, even the laboratory person also will do that. Even required patients C peptide level, insulin level and all. The same way, as a practitioners, if we all together have a uniformity in allergy management, the awareness amongst the patients will develop. Because in India still, allergy asthma has not taken seriously. Most of the patients want symptomatic relief. Over-the-counter anti-allergics are routinely used by crores of people. Amongst the drivers, the first generation antihistamines consuming and having accidents or complications is very high. In USA, the drivers which are consuming some medicines and having accidents, amongst that anti-allergic, म्हणजे जे सर्दीसाठी किंवा डोकेदुखीसाठी सायनससाठी जी ही ड्रायव्हर्स मेडिसिन्स घेत असतात त्याच्यामध्ये 78% हे अँटी अलर्जिक कॉम्प्लिकेशन्स होतात असं म्हणण्यात आलेलं आहे. आणि इफ यू सी इन आवर कंट्री, our drivers already have one alcohol as a medicine. And amongst that, suppose they have a second, this first generation antihistamines, the percentage is so high. When one program in IMA we had for the accidents, one of the person from the transport ministry from Delhi had been there. And he said, की कसारा घाटामध्ये मागे एक ऍक्सिडेंट झाला होता आणि 27 people died in the van. तर त्या ड्रायव्हरने ब्रेक सुद्धा लावलेला नव्हता. He was in such a deep sleep.
तर हे जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, तर डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट इफेक्ट सुद्धा बघितले आपण. इट्स अ व्हेरी बिग. अँड यू कॅन सी ओव्हर हिअर क्रॉनिक नेझल कंजेशन, जे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशंट्स दे फील की सीझनल आहे, और आफ्टर द आईस्क्रीम और आफ्टर चेंज इन टू द फूड, स्पायसी, चायनीज, किंवा जास्त फोडणीचा वास आला, सम स्ट्रॉंग ओडर और समथिंग, it just triggers me. Dust allergy. Most of the patients, they say dust allergy is a very common and nothing to be done for that. What we can do that? It's not that way. Actually, these are the triggers. And these patients with the continuous seasonal or the persistent allergy, they cause the changes, turbinates, nasopharyngeal, posterior pharynx, tonsil adenoids, or throat problems. They will have such type of all dry irritated tonsillitis, repeated respiratory infections, snorings, leading to strokes, hypertension, cardiac problems in 30%, 70% because of the obstructive sleep apnea can have a blood pressure problem. Then again, headache, pain, dryness, irritation. If you see most of the children, they just go on doing this way or this way. Even one of the very well-known person from Maharashtra, a head of one of the political party, if you see his speeches, always he does this way. So this is a blocker's nose. People don't know that. So open mouth breathing, orthodontic disturbances, frontal headache, sinusitis, migraine, chronic cough, school absenteeism, work absence, quality of life. These suffer a lot. And if you see the systemic symptoms of the allergic rhinitis, because of the disease itself, lack of sleep and all, in the daytime dizziness, and the productivity of the patients or the even the adults also, it is affected. But besides that, use of Cinares, Vicoril, Cetirizine, these are so much. They cause a sedation, and again, that effect lasts for a long period. Weakness, discomfort, irritability, fatigue, decreased appetite, failure to thrive. I did a study in 2012 to 2014 amongst 10,000 patients below 18 to 20 years for the growth problems. 30% of the children, because of the chronic nasopharyngeal obstruction and all, they had a growth problems. So failure to thrive, height. Then severe gastritis, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, mouth ulcers, constipation, fissure, piles, behavioral disturbances. Below 12 years, this first generation antihistamine should not be used. And in India, they are consumed like a soap and जसं आपण बडी सोप म्हणतो तसं खात राहतात. So these type of things are there. And then different type of inflammatory disorders are also common. So as a practitioners, how we can identify? We can see the very important, this bluish black discoloration under the eyes. This can be because of the persistent inflammation, because of the allergy, and which causes a venous stasis and causes a pressure over here. So the dark circles, long eyelashes, the Muller's muscle spasm under the eyes also can be the early stages. The flaring of alinae, इथे जे पसरट असतं काही लोकांमध्ये. Then you can see the long eyelashes. It's very common, but it's a very important symptom of periocular inflammation under the eyes. Then this open mouth breathing. It's very common. A lot of people have that while playing. Children's they have. You can see this allergic salute. असं असं करत असतात किंवा असं facial grimaces. So this is the antenna for any allergy, even in the skin allergies and all. As a practitioner, आपण केअरफुली बघितलं पाहिजे. नाकामध्ये टर्मिनेट्स मधली बदल पाहायला पाहिजेत, किंवा अजून सर्वायकल लिम्फेडेनोपॅथी लहान मुलांमध्ये बऱ्याच कॉमन असते. सर्वायकल लिम्फेडेनोपॅथी इज अ क्रॉनिक इन्फ्लमेटरी चेंज. समवेअर देर इज ऑब्स्ट्रक्शन हॅपनिंग, रिच ग्रोथ जी होत असते ऑर्गॅनिझम्सची, दॅट विल कॉज अ सर्वायकल लिम्फेडेनोपॅथी. अँड ही डेरियस लाईन म्हणून असते, जी की हार्ड पार्ट आणि सॉफ्ट पार्टच्या जंक्शनला दिस हॉरिझॉन्टल लाईन, किंवा काही मुलांमध्ये किंवा काही अडल्ट्स मध्ये इथे एक पॅच तयार होत असतो. यू कॅन सी द मुलर्स मसल्स पासून. सो दीज आर द स्पेशियल ग्रिमासेस. काही जण थ्रोट क्लिअरिंग, देन ओपन माउथ ब्रीदिंग, हॅलिटोसिस, ब्रॅड ब्रेथ आपण ज्याला म्हणतो, किंवा टंग कोटिंग जे म्हणतो. अल्सर्स रिपीटेडली होत असेल तर गट इन्फ्लमेशन is very important factor. Food allergy leading to that, food intolerance leading to constipation and all. So it all comes under the allergy. So this turbinate hypertrophy, याला काही फार स्पेक्युलम किंवा काही इंस्ट्रुमेंट नाही लागत. Just use elevate and check carefully. And as we start practicing, we'll identify at that age what type of inflammation and किती मोठे असायला पाहिजेत and how it is significant in that patient. So the posterior pharyngeal hyperplasia, ज्याच्यामध्ये कॉबलस्टोन अपीअरन्स म्हणतो आपण. एखाद्या लग्नामध्ये वगैरे कुठे गेलो तिथे जसं आर्टिफिशियल धबधबा असतो, वॉटरफॉल, तिथे कसं आपल्याला हे कॉबलस्टोन अपीअरन्स दिसतात. तशी दीज आर द सिम्पल साइन्स ॲज ऑल वी डिस्कस जस्ट नाऊ, ही आपण पाहिली पाहिजेत. लॉंग सिल्की आयलॅशेस, सर्वायकल लिम्फेडेनोपॅथी, ओपन माउथ ब्रीदिंग,
किंवा असं करत राहणे. आणि दिस हायपर सेन्सिटिव्हिटी, आपल्याकडे अजून एक मिसकन्सेप्शन आहे बऱ्याच पॅरेंट्समध्ये की त्याची इम्युनिटीज कमी आहे, त्याची प्रतिकारशक्तीच कमी आहे असं म्हणलं जातं. पण इज इट रिअली दॅट वे? ऍब्सोल्युटली नॉट. Allergy is also like one of the diabetes, your blood pressure problem. And considering it is a hypersensitivity response, it's a immunological response. In immunology, allergy comes under that. So it's a hypersensitivity. So from as the patient grows, even like you must have seen in your practice, बऱ्याच मुलांना जन्मल्यानंतरपासूनच म्हणजे 1.5-2 महिने 3 महिन्याची झाली की इथे गालावरती एक्झिमा होतो, किंवा क्युबायटल फोसामध्ये, किंवा इथे गळ्याच्या इथे इंग्वानल रिजन्स मध्ये, लेग्स वरती स्पेसिफिकली खालचा जो पार्ट असतो नीच्या खाली, तिथे त्यांना बऱ्याच वेळेस इचिंग चालू असते. बरेच पॅरेंट्स काय म्हणतात त्याला की डास चावली, मुंगी चावली की कुठेतरी सूज येते, लघवीच्या जागी सूज येते, असं आपल्याकडे बरेच जण म्हणतात. अँड मोस्ट ऑफ द पॅरेंट्स दे ब्लेम द ऍंट्स. परंतु ते मुंगीला काही काम नाही का की दे विल जस्ट गो अँड बाईट वर देअर. इट्स बेसिकली ॲलर्जिक रिॲक्शन ऑफ द बॉडी. ॲलर्जी मध्ये कुठल्या पार्ट मधून कधी होईल, somebody may be having a complete angioedema, पूर्ण बॉडी सुचते एखाद्या हनी बाईटनी किंवा एखाद्या अँट बाईटने सुद्धा. सम पेशंट्स मे हॅव जस्ट आय एडिमा किंवा युरिनच्या जागी प्रिप्युसियल पेनाइल एडिमा also can be there. So these are all allergic symptoms. And then itching and all, they start having that after change of the food, किंवा कुठे काही खाण्यापिण्यात आलं स्पायसी थिंग्स, दे हॅज अ ट्रिगर अँड दॅट विल लीड टू मल्टिपल सेन्सिटायझेशन. मग काय होतं की याच्यापैकी बरीच पेशंट जे आहेत ते सिम्प्टोमॅटिकली दे विल बी ओव्हरकमिंग द सिम्पटम्स, बट देअर continuous sensitization happens within the body, and then they develop the different type of reactions because of some or the other allergens, and severity of the symptoms increases. So सुरुवातीला काय होतं की as the child has a eczema, suppose the mother or parents or grandparents also have some or the other allergy. मग कुणाचे कॉन्स्टिपेशन असतं, तर कुणाला ऍसिडिटी असू शकते, कोणी स्नोरिंग करत असतात ग्रँडपॅरेंट्स पैकी, कुणाला अस्थमा असतो. आपल्याकडे अस्थमा म्हणल्यानंतर अलर्जी वाटतच नाही, परंतु जर चिल्ड्रन मध्ये बघितलं तर 95% चिल्ड्रन हॅव अलर्जिक अस्थमा. अडल्ट्स मध्ये 80% इज द अलर्जिक अस्थमा. तर बऱ्याच जणांमध्ये जे आहे ते दे मे ओव्हरकम द सिम्पटम्स ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन मध्ये, चाइल्डहुड अस्थमा, बट द अलर्जी डझंट गो अवे. आणि त्याच्यामध्ये नवीन नवीन सेन्सिटायझेशन अंडरलाईंग इन टू द बॉडी कंटिन्यूज. जसं समजा बऱ्याच डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये इनिशियल स्टेजमध्ये नाही कळत, आपल्याकडे इतकं डायबिटीस बद्दल आपण अवेअरनेस म्हणतो, परंतु प्रॅक्टिकली चक्कर येईपर्यंत किंवा कॉम्प्लिकेशन होईपर्यंत लोक शुगर टेस्ट नाही करत, हार्ट अटॅक येईपर्यंत ईसीजी टेस्ट नाही करत. द सेम वे allergy also, the underlying inflammation, the newer sensitization, involvement of some or the other part किंवा anaphylaxis किंवा severe asthma मध्ये जातात. And when the symptoms come, when the overflow of the sensitization or hypersensitization happens, आणि त्यामुळे allergy is a systemic disorder. आणि त्यामुळे जसं डायबिटीज ब्लड प्रेशर मध्ये आपण जितक्या सिरियसली पेशंटला सांगितलं पाहिजे, तसंच अलर्जी मध्ये सुद्धा इट मे बी एनी पार्ट बिगिनिंग, छोट्या प्रमाणात जरी सुरू झाली, सीझनल जरी असेल, तात्पुरतं जरी एखाद्या डस्टनी किंवा एखाद्या बाहेरच्या फूडनी, फॅननी, एसीनी किंवा अजून कुठल्या स्ट्रॉंग ओडर्स किंवा अजून कशाने ट्रिगर होत असेल, तर तिथं थांबलं नाही पाहिजे. आपल्याला तिथूनच त्याची सुरुवात करायला पाहिजे. जसं आपण डायबिटीसमध्ये पेशंटला 140 जरी शुगर असेल तर डाएट कंट्रोल बद्दल, एक्सरसाइज बद्दल सांगतो, तसंच अलर्जीमध्ये सुद्धा त्या स्टेजला बाहेरच्या देशामध्ये जिथे याच्याबद्दल अवेअरनेस आहे, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनीमध्ये, तिथे पहिल्यांदा बेसिक अलर्जी टेस्ट करतात. जसं आपण शुगर टेस्ट करतो, किती शुगर आहे त्याप्रमाणे मग पेशंटला गाईड करतो. तसं सेम वे अलर्जी टेस्टिंग केल्यानंतर पेशंटला आपण काही गोष्टी समजून सांगू शकतो की काय प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत, का तसं करायला पाहिजे. कारण अंडरलाईंग हे जे नवीन नवीन सेन्सिटायझेशन चालू असतात आणि पुढे चालून मग सिव्हिअर सिम्पटम्स किंवा सिव्हिअर अस्थमा होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे तो सेन्सिटायझेशन थांबवण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला बेसिक अलर्जी टेस्टिंग केल्यानंतर वी कॅन गाईड द पेशंट्स अबाउट द प्रिकॉशन्स. तेव्हा अवॉइड करता येतात. डस्ट म्हणजे डस्टची अलर्जी नसते, डस्ट माइट्स असतात, आणि ती सगळ्यात जास्त करून बेडमध्ये, सोफ्यामध्ये, पडद्यामध्ये. तर त्याप्रमाणे मग बेड्स किंवा सोफे, पडदे उन्हामध्ये टाकायचा प्रयत्न करणे, त्यातून डस्ट माइटचं प्रमाण, किंवा असं घर घ्या की जिथं उन्हाचा जास्त ऊन पडत असेल. अशा प्रकारे कॉजेसमध्ये जर बघितलं तर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन बदलत चाललेलं आहे. हेरिडिटरी पार्ट सुद्धा 85% ऑफ द पॅरेंट्स और ग्रँड पॅरेंट्स, सम ऑफ द अदर एन्व्हायरमेंटल चेंजेस सगळ्यांना माहिती आहे, लाईफस्टाईल बदलत चाललेली आहे. आणि प्लस अँटीबायोटिक आणि जे NSAID यूज होत असतो इन्फन्सीमध्ये, तर बॅक्टेरियल फ्लोरा मारला जातात. इव्हन सिझरियन बॉर्न बेबीज मध्ये अलर्जीचं प्रमाण फार जास्त आहे. इट्स ऑलरेडी अ नंबर 1 क्रॉनिक डिसीज अमॉंग्स चिल्ड्रन्स बिलो 18 years. नंबर 3rd, एव्हरी 3rd पर्सन इज सफरिंग विथ दॅट. आणि ही ग्रास पोलन्स, ट्री पोलन्स, फ्लॉवर पोलन्स, इन्सेक्ट्सची ड्रॉपिंग्स किंवा ड्राईड फिदर, अॅनिमल डँडर्स 15 ते 16 किलोमीटर ट्रॅव्हल करतात.
ही सुद्धा भाज्या फळाबरोबर चिटकून येऊ शकतात. दिस डस्ट माइट्स आर एव्हरीवेअर. सोफा, पडदे, ही मोल्ड्स जी असतात ती इंडोर आउटडोर मध्ये कुठेही असू शकतात. कुणाच्या आम्ही स्कूल बाथरूम मध्ये एक 65 अस्थमॅटिक पेशंटचा डाटा घेतला होता मध्ये पुण्यामध्ये. वी फाउंड की स्कूल बाथरूम मध्ये किंवा घरच्या बाथरूम मध्ये बेसिनच्या खाली अशी बुरशीची कण असतात. एसीच्या म्हणजे जे सेंट्रल एसी असतात त्यांच्यामध्ये त्या एसी डक्ट्स मध्ये ही बुरशीची कण असतात. आणि फूड अलर्जीचं प्रमाण 8 to 10% आहे. परंतु 90% पेशंटला फूड अलर्जी वाटते कारण ते ट्रिगर असतात. त्यांची क्रॉस रिॲक्टिव्हिटी असल्यामुळे ते अलर्जन आणि जो ऍक्च्युअल एअरबॉर्न एन्व्हायरमेंटल कॉन्टॅक्ट अलर्जन असतो त्याची क्रॉस रिॲक्टिव्हिटी असल्यामुळे पेशंटला वाटतं की याच्याने हीच अलर्जी आहे, पण प्रायमरी अलर्जन्स ही असतात. त्यामुळे या पेशंटमध्ये आमच्या दृष्टीने आम्ही जेव्हा डिटेल हिस्ट्री घेऊन पॅनल्स ऑफ अलर्जी टेस्ट करायची काही गरज नसते. स्पेसिफिक अलर्जन आम्ही सिलेक्ट करतो, तेवढीच चेक करतो, जेणेकरून प्रायमरी अलर्जन आपल्याला सापडली तर मग आपल्याला त्या पेशंटला प्रॉपर गाईड करता येतं. म्हणजे साधं उदाहरण देतो मी की समजा एखादी भिंत आहे, त्या भिंतीमध्ये कोणाच्या वरच्या बाथरूम मधून कुणाच्या बेसिन मधून कुठेतरी लिकेज आधीपासून चालू असतं आणि एके दिवशी पाऊस येतो आणि पावसामुळे ट्रिगर होतं. पण पाऊस इज जस्ट अ रिझन, निमित्त आहे ते, पण प्रायमरी लिकेज वॉज ऑलरेडी हॅपनिंग. सेम वे इथे सुद्धा सेन्सिटायझेशन हे आधीपासून चालू असतं आणि ट्रिगर ही फूड्स किंवा काही दुसऱ्या गोष्टी असतात. आणि डस्टमाइट्स तुम्ही जर बघितलं अशा ह्या इलेक्ट्रिकच्या बल्ब सारखे दिसतात. दे आर सो मेनी. एका बेडमध्ये करोड्स असतात. 1.5 ग्रॅम डेली एक पर्सन स्किन पडत असते आणि त्या एका ग्रॅम मध्ये 10 लाख डस्टमाइट्स तयार होतात. इमॅजिन इट, इन अ बेड करोड्स आर देअर. आणि त्याची 60 to 70% 80% पेशंट्स मध्ये डस्टमाइट सेन्सिटिव्हिटी असते. कॉक्रोचची ड्रॉपिंग आणि ड्राईड फेदर पासून ही 15 ते 16 किलोमीटर ट्रॅव्हल करतात. पोलन्स मध्ये 130 किलोमीटर 65 किलोमीटर ट्रॅव्हल करू शकतात. आणि हे अन्नावरती जी यीस्ट असतो, मोल्ड असतात, त्याच्यापासून ते कुठेही बुरशीचे कण असतात. आणि ऍज अ प्रॅक्टिशनर जसं आपण डायबिटीसमध्ये कॉम्प्लिकेशन होईपर्यंत नाही थांबत, तर सेम वे ॲलर्जीमध्ये सुद्धा जसं आता संचेती सर बोलले की डर्मॅटायटिस, ड्राय स्किन, ॲटोपिक डर्मॅटायटिस असते किंवा काही बाईट्समुळे, इन्सेक्ट्सच्या याच्यामुळे ॲलर्जी होत असते किंवा काही फूड्स लीक केल्यानंतर तात्पुरतं काही ओठामध्ये सूज देण्यापासून ते माउथ अल्सर असतील, जीआयटी डिस्टर्बन्स असतील, कोलिक स्पाझम्स, लहान मुलामध्ये कोलिक्स किंवा ज्याला ओकरं बाळ म्हणतो आपण, जीआरडी, 40% इज अ फूड अलर्जी. या लोकांमध्ये जर आपण त्याच स्टेजला जर अलर्जी मॅनेजमेंट केली तर पुढची कॉम्प्लिकेशन थांबू शकतो. जसं आपण आता कोविड वॅक्सिन बद्दल का बोलतोय की कॉम्प्लिकेशन होऊ नये. वॅक्सिन घेऊन काय आपण पूर्ण 100% प्रिव्हेंट नाही करू शकत. डिसीज तर होऊ शकतो पण कॉम्प्लिकेशन नाही होत. तसंच ह्याच्यामध्ये सुद्धा अलर्जी मॅनेजमेंट जर केली तर त्या पेशंटला त्याची क्वालिटी ऑफ लाईफ चांगली इम्प्रूव्ह होते. सिम्पटम्स लवकर कंट्रोल येतात, मेडिसिन्स कमीत कमी लागतात, साईड इफेक्ट नाही होत. कारण असं म्हणण्यात आलेलं आहे की अलर्जीच्या पेशंटमध्ये सुद्धा ओव्हर यूज ऑफ अँटीबायोटिक आणि स्टिरॉइड्स इज व्हेरी हाय इन इंडिया. कारण ते सिम्पटम्स लवकर कंट्रोल करण्यासाठी सेकंडरी इन्फेक्शनच आपण ट्रीट करत असतो. परंतु त्या पेशंटमुळे आपल्यालाही माहित आहे अँटीबायोटिक आणि स्टिरॉइडचे लॉंग टर्म साईड इफेक्ट किती आहेत, कितीतरी त्याचे कॉम्प्लिकेशन होत आहेत. तसं सेम वे डिसीज पॅटर्न जर बदलत जाऊन जरी 80-85% मुलांचा बालदमा गेला किंवा सर्दीचे प्रॉब्लेम जरी जसं बाळ मोठं होत झाल्यानंतर कमी होत झाला तरी ॲलर्जी नाही जात आणि त्याची ॲलर्जी मधल्यामध्ये चालूच राहते. मग मध्ये एक विंडो पिरियड असतो, कोणाला कानामध्ये जाते, कोणाला टॉन्सिल ॲडिनॉइड्स. आपल्या टॉन्सिल ॲडिनॉइड सर्जरी इतक्या होतात त्याची गरज नाहीये. त्याच्यातली 70% ॲलर्जिक कंपोनंट मध्ये डस्टमाइट्स आणि बुरशीची कण जी मोल्ड्स असतात इंडोर आउटडोर तीच कारणीभूत आहे. आणि त्यांना जर आपण मॅनेज केलं तर या लोकांमध्ये अँटीबायोटिक किंवा सर्जरी सुद्धा आपण टाळू शकतो. डीएनएस सर्जरी सुद्धा फार कमी लागते. जसं सिन्स 24 years लास्ट इन पुणे अँड इन महाराष्ट्र आय हॅव डिलिव्हर्ड थाउजंड्स ऑफ लेक्चर्स. आणि ऍज अ पॅशनेट माझ्यासारखे जे कोणी आम्ही अलर्जी स्पेशलिस्ट आहोत इंडियामध्ये, वी आर एज्युकेटिंग टू लॉट ऑफ पीपल बिकॉज त्याची कॉम्प्लिकेशन्स थांबवायला पाहिजेत. कारण आपल्यालाही बघितलं आपण प्रॅक्टिसमध्ये की डीएनएस सर्जरी करून, सायनस सर्जरी करून लॉंग टर्म काही फायदा नाही होत, पेशंटला परत अजून जास्त त्रास होतो. आणि अजून आता बघण्यात आलेलं टेस्टमध्ये की बऱ्याच पेशंट्समध्ये सर्जरी केल्यानंतर पोस्ट सर्जरी अर्ली स्टेजमध्ये दे हॅव क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स किंवा अस्थमा. आणि त्यामुळे जे ऍडव्हान्सेस थेरपी आपण जे बोलतो कुठल्याही याच्यामध्ये, जसं रोबोटिक सर्जरी आलेली तसं ह्या बेसिक थिंग्स आर वर्ल्ड वाईड प्रॅक्टिस, पण आपल्या इंडियामध्ये आपण अजून ह्याला ऍडव्हान्स म्हणतो. परंतु दीज आर द बेसिक्स. त्यामुळे टू प्रिव्हेंट द ॲटोपिक मार्च, टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द डिसीज इट सेल्फ, टू रिड्यूस द antibiotic side effects, steroid side effects, we have to manage the proper central part of allergy. And all these complications, as we have already discussed, when polypuses, secondary infections, and respiratory acidosis मुळे chronic याच्यामुळे hypertension पासून ते strokes याच्यापासून जी ओव्हरफ्लो ऑफ सिम्पटम्स होऊन सिव्हिअर अलर्जी, अस्थमा, अनाफिलॅक्सिस सिम्पटम्स. आता प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याकडे आपण बघितलेले असतील त्याचे हे जे एक्झिमा, डर्मॅटायटिस किंवा डायपर रॅशेस किंवा फीडिंग करताना जे दूध सांडल्यामुळे जे ट्रिगर होत असतं
दीज आर ऑल ट्रिगर्स. आता मध्ये माझ्याकडे एक इंटरेस्टिंग केस आली होती, 6 वर्षाची मुलगा, त्याला मिल्क अलर्जी म्हणून. तर इव्हन पॅरेंट्सने जरी चहा पिला आणि त्यांनी जरी किस जरी केला, यूज टू हॅव सच टाइप ऑफ इंड्युरेशन ओव्हर देअर. तर त्याची सेन्सिटिव्हिटी इतकी वाढत गेली होती. दीज आर व्हेरी कॉमन. मी आता जसं सांगितलं की डोळ्याला सूज येणे, लघवीच्या जागी सूज येणे, दीज आर व्हेरी कॉमन थिंग्स, बट दीज आर ऑल अलर्जी बिगिनिंग. या आपण जे बघतो आर्टिकेरिया. तर फूड अलर्जी मध्ये सुद्धा जरी फूड अलर्जी ओव्हरकम झाली, बरेच जण अवॉइड करतात टेम्पररी हे, तरी देअर इट लीड्स टू लॅटर ऑन द रिपीटेड कॉम्प्लिकेशन्स अँड फर्दर सिग्निफिकंट आर्टिकेरिया, सायनुसायटिस, रायनोकंजंक्टिव्हायटिस किंवा अस्थमा, सीओपीडी. आणि फूड इंटॉलरन्स जर बघितलं आपण, त्याच्यामुळे बऱ्याच मुलांच्या फेल्युअर टू थ्राईव्ह पासून त्याची रिस्ट्रिक्शन्स केल्यामुळे त्याची प्रोटीन डेफिशियन्सीज. पण हार्डली 8 to 10% ऑफ द पेशंट हॅव ऍक्च्युअल फूड अलर्जी. मोस्ट ऑफ दीज पेशंट्स हॅव अ डिफरंट टाइप ऑफ प्रेझेंटेशन. आणि माझ्याकडे जर बघितलं मी, तर आय हॅव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ प्रेझेंटेशन ऑफ अलर्जी इनटू सिस्टमिक इफेक्ट्स. अँड द लास्ट डिकेड्स 7-fold increase into the food allergy in children. ज्यांना आम्हाला ओमालिझुमॅब, बायोलॉजिक्स थेरपी 10,500 रुपयाचे इंजेक्शन पासून मेपोलिझुमॅब, डिपिलिमॅब, अटोपिक डर्मायटिस, एक्झिमा मध्ये सिव्हिअर होऊन सिव्हिअर स्टिरॉइड्स ओरली द्यावं लागतात. त्यासाठी आता हे 58,000 रुपयाची डिपिलिमॅब वी आर युझिंग. मेपोलिझुमॅब मध्ये वन ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम सिटी स्कॅन MRI स्पेशलिस्ट फ्रॉम सह्याद्री, आय एम गिव्हिंग अ मेपोलिझुमॅब फॉर सिव्हिअर अस्थमा. ही वॉज ऑन सो मेनी ओव्हरडोस ऑफ इनहेल्ड स्टिरॉइड्स, ओरल स्टिरॉइड्स, रिपीटेड अँटीबायोटिक्स. फक्त 56,000 रुपीजचा आम्ही मेपोलिझुमॅब देतो. तर दीज मॉलिक्युल्स हॅज टू बी गिव्हन. लाईक आता आपण कोविड मध्ये बघितलं की IL-6 लेवल, द सेम वे नाऊ ॲज अ ट्रीटमेंट पार्ट, नाऊ दिस सेफर बायोलॉजिक्स थेरपी आर अवेलेबल इन इंडिया. आणि लॉंग टर्म वाईज तसं जर बघितलं आपण, त्याचे साईड इफेक्ट नसल्यामुळे कॉम्प्लिकेशन्स कमी असतात. स्टिरॉइड्स फार चीप आहेत, आपल्याकडे ओव्हरयूज होत आहे. पेशंट सेल्फ मेडिकेशन घेत राहतात. आपण एखाद्या वेळेस काहीतरी इमर्जन्सीमध्ये देतो आणि पेशंट जस्ट गो ऑन कंटिन्युइंग. मध्ये इव्हन वन ऑफ द व्हेरी वेल नोन फॅमिली फिजिशियन फ्रॉम पुणे, हिज ब्रदर हॅड बीन फ्रॉम मुंबई. 35 वर्षापासून ते वायसोलोन खात होते. किंवा इथं एका सोलापूरच्या एका लग्नामध्ये वन ऑफ द ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट वेल नोन फ्रॉम कोल्हापूर हॅड बीन देअर. आणि मी त्यांना बघितल्यानंतर म्हणालो की तुम्हाला अलर्जी आहे. ते म्हणाले हाऊ डू यू आयडेंटिफाय, तर तुमचे फेशियल चेंजेस आहेत. देन ही सेड की 35 years ही वॉज टेकिंग अ सेट्रिझिन वायसोलोन बिफोर गोइंग टू आय सर्जरी. कारण त्यांना जे मायक्रोस्कोपच्या अंडर जर खोकललं किंवा शिंकलं की त्याचा जे स्मॉग येतो ना, त्या ह्याच्याने त्यांना अजून फॉगनी त्रास होत असतो. त्यामुळे देन वी ट्रीटेड हिम विथ द अलर्जी टेस्टिंग, इम्युनोथेरपी अँड सेफर अँटी इन्फ्लमेटरी मेडिसिन्स. आणि ही हॅड अ व्हेरी सिग्निफिकंट रिकव्हरी. आणि फूड आणि ड्रग अनाफिलॅक्सिस इज व्हेरी कॉमन. तर आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये आपण बघितलेलं आहे की सडन स्वेटिंग, गिडीनेस, पेन इन ॲबडॉमन, स्वेलिंग ऑफ फेस, आर्टिकेरिया, एडिमा, टॉक्सिक लुक असतं या पेशंटमध्ये. सिव्हिअर ॲबडॉमिनल पेन असू शकतं सुरुवातीला. आर्टिकेरियावर सुद्धा काही पेशंटमध्ये नंतर सुद्धा येतो. आणि अँटीस्पॉझमोटिक वगैरे देऊन पण यांना फार फायदा नाही होत. युसोनोफिलिक इसोफेजायटिस आता वाढत चाललेलं आहे. तर या ह्याच्यामध्ये बायोलॉजिक्स वगैरे फार चांगलं काम करतात. टॅकिपनिया, माइल्ड फिवर असू शकतो, हायपोटेन्शन, हार्ट अटॅक सारखी सिम्पटम्स असतात या लोकांमध्ये, प्युपिल्स डायलेटेड असतात. तर ड्रग ऑफ चॉईस आता बऱ्याच पेशंट्समध्ये, प्रॅक्टिशनर्समध्ये मी बघितलं की ते हायड्रोकॉर्टिझन एव्हिल देऊन माझ्याकडे पाठवतात. रॅदर दॅन दॅट, डोंट वरी अबाउट द ॲड्रेनालिन, गिव्ह द ॲड्रेनालिन. देर इज नो मेडिको लिगल ऑल्सो ये. अँड दॅट इज द उलटा असा आहे की मेडिको लिगली ॲड्रेनालिन शुड बी गिव्हन इन दीज केसेस. ॲड्रेनालिन पहिल्यांदा देऊन मगच तुम्ही हे केलं पाहिजे. वन्स यू सस्पेक्टेड एन अनाफिलॅक्सिस, डोंट वेट फॉर एनिथिंग. फर्स्ट गिव्ह ॲड्रेनालिन. इट इज अ ड्रग ऑफ चॉईस आणि बाहेरच्या देशामध्ये इट इज व्हेरी वेल एक्सेप्टेड. आपल्या इथे सुद्धा त्याच्या गाईडलाईन्स आहेत. आणि सपोज यू डोंट गिव्ह ॲड्रेनालिन आणि जर कॉम्प्लिकेशन झाले तर यू आर इन अ ट्रबल. माझी 2 वर्ष सिनियर, सीज इन न्यू जर्सी ॲज अ पेडियाट्रिशियन, त्याच्याकडे एक केस आली होती फूड अलर्जी अनाफिलॅक्सिसची. अँड सी वेटेड ॲज अ, कारण आपल्या इंडियामध्ये एवढा अवेअरनेस असल्यामुळे शी वॉज न्यू ओव्हर देअर. आणि सी वेटेड फॉर सम टाइम अँड सी जस्ट गाइडेड द रेसिडेंट गिव्ह ॲड्रेनालिन. सी टूक सम टाइम. तर त्या 2-3 मिनिटासाठी सी इज बीन सूड नाऊ. आणि बरेच ती केस कोर्टात चालली होती. तर डोंट जस्ट गिव्ह ॲड्रेनालिन, इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज कॉम्प्लिकेशन थांबतात. स्पेसिफिकली ज्या पेशंट्समध्ये कार्डियाक जर काही हिस्ट्री असेल वगैरे, तिथे जरा कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात. अदरवाईज चिल्ड्रनमध्ये तर इट्स व्हेरी सेफ. यू गिव्ह ॲड्रेनालिन, देन यू गिव्ह हायड्रोकॉर्ट. कारण तोपर्यंत आपण त्याचे एकदा वन्स मल्टिपल ऑर्गन इन अनाफिलॅक्सिस आर इन्व्हॉल्ड आणि पेशंटला सिव्हिअर हे झाल्यानंतर देन इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. रिवायवल आपल्याकडे नाही होत. जसं आपण डेंग्यूमध्ये म्हणतो ना की एकदा पुढच्या स्टेजला गेला की मग नाही काय करता येत. सेम वे याच्यामध्ये सुद्धा मल्टिपल ऑर्गन इन्व्हॉल्वमेंट झाल्यानंतर पेशंटला नंतर ॲड्रेनालिन किती दिले ते मध्ये आठवतो मला. IMA मध्ये when I had delivered a lecture, one of the anesthetists told me की ससून सारख्या ठिकाणी one of the surgery resident was for the CT scan त्याला डाय दिला होता आणि he had a significant anaphylaxis. त्यांना 56 हायड्रोकॉर्टिझोन आणि कितीतरी 70 का 75 ॲड्रेनालिन द्यावं लागले होते. he had all blebs over here. त्याला इंट्युबेट करायला सुद्धा किती त्रास झाला होता. ट्रॅकोस्टोमी करावं लागली. तर these things can, once the multiple organ involvement is there, then the patient reversal becomes lesser. So once we suspected an anaphylaxis,
स्पेसिफिकली फूड अलर्जी अनाफिलाक्सिस सिग्निफिकंट हिस्ट्री आहे आणि बाय मिस्टेक द पेशंट कन्झ्युम्स द ए आणि अर्ली स्टेजमध्ये ना कुठेतरी इथे कानापाशी किंवा टाळूला जिभेच्या इथे डोक्याच्या तिथे किंवा तळपायाला वगैरे हातावरती इचिंग सुरू होतं या पेशंटला. डोंट वेट, गिव्ह ॲड्रेनालिन अँड देन गिव्ह द एव्हिल ऑल अँटी इचिंग थिंग्स दॅट सेव्हज अ लाईफ. आणि ॲलर्जी अस्थमामध्ये सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की आता नाऊ वी डोंट टॉक अबाउट जस्ट ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन किंवा ब्रॉन्कियल इन्फ्लमेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट द TH2 इन्फ्लमेशन. जसं आता मी म्हणालो की कोविडमध्ये आपण IL-6 लेवल बद्दल बोललो होतो, तसं प्रत्येक ॲलर्जीच्या वेगवेगळ्या अटोपिक डर्मायटिसमध्ये IL-13, अस्थमामध्ये IL-5, रायनायटिस मध्ये सुद्धा IL-3, IL-4, IL-5, सायनोसायटिस मध्ये, कंजंक्टिव्हायटिस मध्ये these interleukins play a very big role. आणि त्यामुळे अँटी इंटरल्युकिन मेडिकेशन्स आणि तसंच TH2 इन्फ्लमेशन कंट्रोल करण्यासाठी आपण हे करतो. मग आपल्याकडे प्रॅक्टिकली आपण बघितलं की बऱ्याच मुलांमध्ये वगैरे जे अलर्जिक रायनायटिस अस्थमाचे पेशंट असतात त्यांना सेकंडरी इन्फेक्शन पण होतात. व्हायरल इन्फेक्शन झालं की त्यांना फार त्रास होतो. आपण अँटी व्हायरल इन्फेक्शन वरती पण ट्रीटमेंट देतो. तसं का होतं मग? तर प्रॅक्टिकली दिस TH2 इन्फ्लमेशन इन्क्रीजेस ॲज द चाइल्ड इज बॉर्न अँड ही हॅज बीन exposed to the allergens. Previously, the children used to be into the rural areas. तिथे जे फार्म अॅनिमल्स असतात नॅचरल काउडंग वगैरे, त्या काउडंग मधली जे एन्डोटॉक्सिन्स असतात दे आर नॅचरल प्रोबायोटिक्स आणि ती TH1 इम्युनिटी वाढवतात. परंतु आता आपल्याकडे जे मोनोन्युक्लिअर जी फॅमिलीज आहेत आणि त्यांचं एक्सपोजर हे नॅचरल इन्फेक्शनशी नसल्यामुळं त्यांना TH2 इन्फ्लमेशन ॲलर्जी वाढते, ओव्हर सेक्युरिटी बाय द पॅरेंट्स. त्यामुळे TH1 सपरेशन होऊन मग सेकंडरी इन्फेक्शन होतं. तेव्हा ॲज अ प्रॅक्टिशनर्स वी ट्रीट द इन्फेक्शन बट द अंडरलाईन TH2 इन्फ्लमेशन आपण तसंच राहतो आणि ते इन्फ्लमेशन वाढत जाऊन या पेशंटला पुढे चलून सिव्हिअर ॲलर्जीज किंवा अस्थमा होतो. तेव्हा ॲलर्जी, अस्थमा, इम्युनॉलॉजी, ऑटोइम्युन डिसऑर्डर इट्स ऑल कनेक्टेड. 2012 मध्ये ASEAN काँग्रेस नॅशनल युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापूरमध्ये आय हॅड बीन देअर अँड दे आर even one of the very well known actor from India, when in one of the movie he had an abdominal injury, he was admitted in this same NUS hospital Singapore. One of the allergists, he told me like his allergy also testing was done and he was treated for that. He has asthma, he uses inhaler also. So allergy testing immunotherapy is used very well outside and that practice awareness in India. And the hereditary part आपण बऱ्याच वेळेस म्हणतो की 85% of the children have a similar allergy like the parents. पण असंही काही नाहीये. 66% of the newer generation can have allergy themselves. म्हणजे त्यांच्या पॅरेंट्स किंवा ग्रँड पॅरेंट मध्ये नसू शकते. कारण जर्मनीमध्ये एक लार्ज स्टडी केली होती. तर चाइल्डहुड अस्थमा, अलर्जिक अस्थमाची जी मुलं होती त्यापैकी 66% डिड नॉट हॅव अ हिस्ट्री ऑल्सो. त्यामुळे दोन्ही आहे. असेल तर फायदाच होतो आपल्याला आणि नाही हिस्ट्री नसेल जरी तरी सस्पेक्ट दॅट एक्झामिन केअरफुली. मी आता जसं फोटोज दाखवले होते सगळी हिडन साइन्स ऑफ इन्फ्लमेशन सर्वायकल लिम्फेडेनोपॅथी पासून आणि दिस लार्ज स्टडी आहे ॲज आय सेड लॉट ऑफ पेरेंट्स डिड नॉट हॅड अ अलर्जी. आणि अलर्जी मध्ये ॲडिनॉइड पासून टॉन्सिल्स, ओटायटिस, व्हायरल इन्फेक्शन, लॅरिंजायटिस, अप्पर लोअर एअरवे कनेक्शन पासून ते स्किन अलर्जी इट्स ऑल कनेक्टेड. आणि त्यामुळे ॲज अ प्रॅक्टिशनर्स मिनिमल पर्सिस्टंट इन्फ्लमेशन जे चालू असतं ते आपण पाहून जर पॅरेंट्सला गाईड केलं तर इट विल हॅव अ व्हेरी गुड रिझल्ट. प्रॅक्टिकल केसेसमध्ये दिस इज अ फॅमिली. त्याच्यामध्ये या मुलीला असं ब्रासेस तुम्ही बघू शकता, इथं फ्लेरिंग ऑफ अलिनेझा बघू शकता, हे रिंकल्स बघू शकता, लॉंग आयलॅशेस वेअर देअर अँड सी हॅड अ अस्थमा. दिस यंगर सिबलिंग हॅड अ एक्झिमा अँड दिस इज लाईक अ टिपिकल ॲज अ हँड बाईट म्हणून आपल्याकडे येतात. तर ही जी काही पेशंट असतात त्यांच्यामध्ये allergen avoidance and immunotherapy should be practiced. This is the only disease modifying therapy. Even there are documented studies now. आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक काही जरी घेतलं तर दिस न्यूअर सेन्सिटिव्हिटी डझंट स्टॉप. माझ्याकडे बरेच पेशंट येतात 3-4 वर्ष होमिओपॅथिक घेऊन त्यांचा एक्झिमा कंट्रोलमध्ये होता, रायनायटिस कंट्रोलमध्ये होती, अस्थमा कंट्रोलमध्ये होता. इव्हन मध्ये एक मिस्टर शहा ऍड बीन देअर 11 वर्ष ते गोमूत्र घेत होते आणि होमिओपॅथिक, तर त्यांचा अस्थमा वॉज कंट्रोल. बट नाऊ ही इज इन अ सिग्निफिकंट ब्रेथलेसनेस आणि COPD झालाय त्यांना. इव्हन मध्ये रिसेंटली लास्ट लॉकडाऊन याच्या आधीचा त्याच्यामध्ये वन ऑफ द 22 years old child we lost from Aurangabad. He had been there 6 years back to me. One of his uncle is working in Red FM and he had got that. कारण त्याच्या अंकलला आणि त्याच्या कझिनला आय वॉज ट्रीटिंग विथ द अलर्जी मॅनेजमेंट अँड हिज फादर फ्रॉम औरंगाबाद सेड की आता काही एवढी काही गरज नाहीये, ठीक आहे, नाऊ हिज कंट्रोल. आधीच्या सारखा चाइल्डहुड असताना नाहीये, कधीतरी हे रिक्वायर्स नेबुलायझेशन आणि समटाइम्स हे रिक्वायर काही टॅबलेट्स वगैरे. बट he had been to some program and he had an infection, pneumonia झाला. They spent lakhs of rupees, but already he had a COPD. His blood pressure during admission was 190 and significant secondary pneumonias. Because of the primary inflammation into the chronic respiratory disease, we could not revive him back. So even
I had a 19 years old child from 35 kilometers from Pune. 6 years back, we lost with COPD. So these chronic respiratory diseases are increasing. And to stop the disease progression, the disease modifying 3-arm randomized control trials are done in one of the 500-bedded hospitals. When I had been to Germany, there also, even the Ayurvedic homeopathic doctor also, they send the patients to the allergy testing, proper management. And then along with that, whatever the symptomatic management is different. आपण जे काही अँटीस्टॅमिन्स देतो किंवा मॉन्टिलिकास वगैरे देतो, ती सुद्धा आपल्याला नॉर्मली 2 ते 3 महिने द्यायला पाहिजे. सीझनल जर एक्झास्टर्बेशन असेल. आता सध्या मी बघतो प्रॅक्टिकली की 10 ते 12 दिवस देऊन पेशंटला थांबवलं जातं. दॅट शुड नॉट बी डन. सपोज यू सस्पेक्ट एन एलर्जी आणि इन्फ्लमेशन आहे, व्हॉटएव्हर मे बी रायनायटिस असेल, कंजंक्टिव्हायटिस असेल, अस्थमा असेल, तर गिव्ह प्रॉपरली इनहेलर थेरपी जर आपण दिली तर 3 ते 6 महिने द्यायला पाहिजे, डिपेंडिंग ऑन दॅट. कारण अंडरलाईन जे इन्फ्लमेशन असतं, इट टेक्स 3 to 6 months. इव्हन आर्टिकेरिया एक्झिमा मध्ये सुद्धा इचिंग जर प्रॉपर कंट्रोल केली, ज्या मास सेल्स जर आपण प्रॉपरली कंट्रोल केल्या, तर त्याचं रिपीटेड हे नाही होत. कारण तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, आधी पेशंटने अलेग्रा घेतलेला होता, सेट्रिझिन घेतलेली होती, तर तोच पेशंट आता त्याला सुद्धा रिस्पॉन्स देत नाही. असं का होतं? कारण दिस मास सेल्स गेट ग्रॅन्युलेटेड मोर, दे गेट मोर रेजिस्टंट. त्यापेक्षा त्यांचं इन्फ्लमेशन जर प्रॉपर कंट्रोल केलं आपण, मास सेल कंट्रोल, हाऊ वी कंट्रोल द डायबिटीज, द सेम वे मास सेल कंट्रोल शुड बी अचीव्ड प्रॉपरली विथ द सेफर अँटी इन्फ्लमेटरी मेडिकेशन्स. आणि त्यामध्ये मग सेकंड जनरेशन अँटीस्टॅमिन शुड बी यूज इन अ प्रॉपर डोस. त्याच्यामध्ये बिलास्टिन सारखे मॉलिक्युल आपण 80 मिलीग्राम पर्यंत जाऊ शकतो अडल्ट्समध्ये. चिल्ड्रनमध्ये सुद्धा फेक्झोफेनाडिन जे आहे ते 4 times डोस वी कॅन गिव्ह. अडल्ट्समध्ये सुद्धा फेक्झोफेनाडिनचा डोस आपण अप टू 720 मिलीग्राम कॅन बी गिव्हन. माझ्याकडे ते पायलट्स आहेत, मी त्यांना 720 मिलीग्राम देतो. 80 मिलीग्राम बिलास्टिन कॅन बी गिव्हन. दे आर व्हेरी सेफ. दे डोंट ब्लड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बॅरियर. ते पेरिफरल रिसेप्टर ऍक्शन असते, साईड इफेक्ट नसतात. तर वन मॉलिक्युल इन अ प्रॉपर अँटी इन्फ्लमेटरी मास सेल कंट्रोल जर आपण केला प्रॉपरली, then the symptom will be controlled. Even repeated steroids into the eyes are dangerous. माझ्याकडे 6.5 वर्षाची एक मुलगी आली होती विथ कॅटरॅक्ट. एक 19 वर्षाची मुलगी फ्रॉम अहमदाबाद. शी हॅड लॉस्ट वन आय बिकॉज ऑफ द रिपीटेड आय स्टेरॉइड्स विथ ऑप्टिक ॲट्रोफी. अँड इवन यू मस्ट हॅव लिसन टू सम डर्मॅटॉलॉजिस्ट, ते सुद्धा सांगतात की रिपीटेड जर स्टेरॉइड्स आपण वापरली इवन स्किनवरती, दे गेट ऍब्सॉर्ब अँड दे हॅव अ ग्रोथ प्रॉब्लेम्स किंवा HP आपण त्याला HP ऍक्सेस सप्रेशन म्हणतो, त्याची सुद्धा साईड इफेक्ट होतात. आणि मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आर व्हेरी वेल युज्ड वर्ल्ड वाईड. जसं आपण टोसिलिझुमाब वगैरे वापरतो, पण दॅट इज अ डिसीज मॉडिफाईंग इम्युनोसप्रेशन. बट दीज आर द नॅचरल एक्स्ट्रॅक्ट्स मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज, जसं ओमालिझुमाब, मेपोलिझुमाब, डिप्युलिमॅब, बेंडालिझुमाब. दे आर व्हेरी सेफ. ओमालिझुमाब मी भरपूर वापरतो माझ्या पेशंट्समध्ये, आर्टिकेरिया एंजिओडिमाच्या किंवा सिव्हिअर अस्थमा, रायनायटिस, सिव्हिअर सायनुसायटिस. rather than using the repeated steroids and antibiotic, this control the inflammation very fast. And along with that, when we identify the allergen, we guide the patients about the allergy management. त्याच्यानंतरच आपण त्याची नॅचरल हिस्ट्री प्रोग्रेशन आणि पुढची कॉम्प्लिकेशन्स थांबवू शकतो. सो अलॉंग विथ व्हॉट एव्हर द सिम्टमॅटिक मॅनेजमेंट, कोणी होमिओपॅथिक देत असेल, कोणी आयुर्वेदिक घेत असेल, कोणी काय नॅचरल रेमेडीज वापरत असतील, अल्टरनेटिव्ह थेरपीज, किंवा सेफर अँटी इन्फ्लमेटरी मॉन्टोलिकास किंवा सेकंड जनरेशन अँटीस्टॅमिन्स. But the disease modification, newer sensitivities, the further progress has to be. So detailed personal family history is very important. Proper मी जसं तुम्हाला दाखवलं ती सगळी एक्झामिनेशन सर्वायकल लिम्फेडेनोपॅथी पासून ऍज अ प्रॅक्टिशनर आपला रोल याच्यामध्ये फार महत्वाचा आहे. देन वी गाईड द पेशंट फॉर द स्किन टेस्ट. दीज आर द मोस्ट अॅक्युरेट आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह. हार्डली एका अलर्जनला 100 रुपये लागतात. आणि जर आपण ब्लडमध्ये काही अलर्जी टेस्ट केल्या जातात, त्याच्यामध्ये इलायझा मेथड जी आउटडेटेड आहे, जी जाहिरात होते आणि 4,500, 5,000, 6,000 घेतात, तर त्याची अॅक्युरेसी फार कमी आहे. काही जण 2200 रुपयामध्ये पण करतात. अॅक्युरेसी इज 20 to 30% ओनली. फॉल्स पॉझिटिव्ह चान्सेस असतात. दुसरी जी रास टेस्टिंग म्हणून केली जाते, त्याच्यामध्ये 17,500 रुपये घेतले जातात. त्याची सुद्धा अॅक्युरेसी 30-40% आहे. आता ब्लडमध्ये दुसऱ्या काही अजून आलेल्या आहेत, त्याच्यात इम्युनोब्लॉट, युरो इम्युन मेथड किंवा इम्युनो कॅप टेक्नॉलॉजी म्हणून, तर त्याची कॉस्ट फार जास्त आहे. आता युरो इम्युनला सुद्धा 8,500 ते 9,000 रुपये एक 60-62 अलर्जन तपासायला करतात, पण अॅक्युरेसी 60 to 70%. इम्युनोब्लॉट टेक्निक ऑल्सो 60 to 70%. आणि इम्युनो कॅप मध्ये एका अलर्जनला 900 ते 1,200 रुपये घेतले जातात, पण अॅक्युरेसी 70%. फार कमी पेशंटला, जे फारच लहान बाळ आहे, पॅरेंट्स आर व्हेरी हायपर की त्यांना नकोय स्किन टेस्टिंग. स्किन टेस्टिंग मध्ये सुद्धा पेनलेस ब्लडलेस मेथड असते. इट डझंट कॉज एनी साईड इफेक्ट्स. आय एम डुईंग न्यूबॉर्न बेबी, 3 months, 6 months ओल्ड चिल्ड्रन ऑल्सो. इट्स व्हेरी सेफ. इन विट्रो ब्लड अलर्जी टेस्टिंग फार कमी पेशंटमध्ये, ज्यांना अंगावर कुठे जागा नाहीये, सिव्हिअर एक्झिमा, एंजिओडिमा, सूज आहे पूर्ण बॉडीवरती, आर्टिकेरिया आहे, तिथे पहिल्यांदा इनिशियल स्टेजमध्ये काही अलर्जन आपण सिलेक्ट करून त्यांची ब्लड अलर्जी टेस्ट करतो. तर ती केल्यानंतर सुद्धा पॉझिटिव्ह आल्यानंतर
आपल्याला स्किन प्रिक अलर्जी टेस्ट करून कन्फर्म केल्याशिवाय आपण त्या पेशंटला प्रॉपर गाईड नाही करू शकत. तेव्हा स्किन प्रिक अलर्जी टेस्ट आर द गोल्ड स्टँडर्ड. आधी जुन्या काळामध्ये जे पेनफुल केली जात होती पण त्याची गरज नाहीये. नाव हार्डली कॅपिलरी प्रिक म्हणतो आपण, कॅपिलरी जसं आपल्या हेअर्स पेक्षा लहान, त्याची लॅन्सेट सुद्धा 1 मिलीमीटर आपण जर्मनीहून मागवतो. वन ऑफ द व्हेरी फ्यू पीपल हु आर प्रॅक्टिसिंग सिन्स मेनी इयर्स, जसं आता मी 31 वर्षापासून याच्यामध्ये रिसर्च आणि प्रॅक्टिस करत आहे, तर व्हेरी फ्यू पीपल हॅव व्हेरी स्टँडर्डाइज एक्स्ट्रॅक्ट, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आपण जर्मनीहून एक्स्ट्रॅक्ट मागवतो. कॉस्टली असतात ते, पण कॉस्ट इफेक्टिव्ह कशामुळे होतात, तर माझ्याकडे भरपूर पेशंट येत असल्यामुळे मल्टिपल पेशंट आल्यानंतर त्याची कॉस्ट बेनिफिट आपण पेशंटला देतो. तर हार्डली 100 रुपीज पर अलर्जन. त्यामुळे आपण सिलेक्ट करतो. तो झोपडपट्टीतला पेशंट आहे, ते 12 ते 15 अलर्जन लागतात. कुठला सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, त्याच्या घरामध्ये गाद्या, सोफे, कार, एसी वापर असतो, त्यांना 80-85 पण लागू शकतात. आणि डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर, बाहेर कुठं खाणं असेल, बाहेर जाणं असेल, त्याप्रमाणे काही फूड्स घ्यावं लागू शकतात. त्याप्रमाणे डिपेंड करतं. त्यामुळे हार्डली 100 रुपीज पर अलर्जन इज नथिंग. लॉंग टर्म मध्ये जे अँटीबायोटिक आणि स्टिरॉइड साईड इफेक्ट्स आणि डिसीज प्रोग्रेशन जे आतल्या थांबवण्यासाठी दॅट इज ऑलवेज बेटर. आणि त्यामुळे अलर्जिक रायनायटिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी अलर्जी. नेझल स्टिरॉइड्स आर सो व्हेरी हेल्पफुल. नेझल स्टिरॉइड वापरलीच पाहिजेत आपण अलॉंग विथ द अँटीस्टॅमिन्स किंवा ओरल अँटीबायोटिक स्टिरॉइड. नेझल स्टिरॉइडनी लोकलाइज हे टर्बिनेट जे असतात तिथेच ते अरेस्ट केलं जातं. सेन्सिटायझेशन तिथल्या तिथं इन्फ्लमेशन कंट्रोल फार चांगल्या पद्धतीने होतं. त्यामुळं रायनोसायनुसायटिस असेल, रायनो कंजंक्टिव्हायटिसच्या पेशंटमध्ये सुद्धा नेझो स्टिरॉइड, नेझो ऑक्युलर रिफ्लक्स असतो, नेझो ब्रॉन्कियल. तेव्हा अस्थमाची जरी पेशंट असतील, चिल्ड्रन असतील, अडल्ट असतील, अलॉंग विथ द इनहेलर किंवा नेबुलायझर किंवा जे काही होमिओपॅथिक आयुर्वेदिक घेत असतील, त्यासोबत सुद्धा नेझल स्टिरॉइड आर व्हेरी सेफ. त्याची डायरेक्शन जी प्रॉपर पाहिजे अशी डायरेक्शन मध्ये पाहिजे. नेझल सेप्टम कडे नको आपल्याला, नाहीतर मग ब्लिडिंग वगैरे होऊ शकतं किंवा ड्रायनेस वाढतो. किंवा टर्मिनेट्सच्या इन्फिरियर टर्मिनेटवरती डायरेक्शन असेल तर तिथल्या तिथं लोकलाइज हे इन्फ्लमेशन कंट्रोल होतं आणि इथून जे सेन्सिटायझेशन होतं ते थांबतं. त्याचे जे रिफ्लेक्स असतात ते थांबतात. आणि लॉंग टर्म मध्ये मी जसं म्हणालो, सिव्हिअर केसेसमध्ये दिस बायोलॉजिक्स, ओमालिझुमॅब, मेपोलिझुमॅब, डिपिलिमॅब आणि थेरपी इज अ डिसीज मॉडिफाईंग थेरपी. जसं आपण कॅन्सर इम्युनोथेरपी 2015 मध्ये आल्यानंतर त्याला नोबेल प्राइज मिळालेलं आहे, तसं जगामध्ये ज्यांनी डस्माइटचा शोध केला होता त्याला त्यावेळेस नोबेल प्राइज मिळालेलं आहे. आणि आय एम व्हेरी लकी, वन ऑफ द सायंटिस्ट फ्रॉम इंडिया हु हॅज डन लॉट ऑफ स्टडीज, 37 to 38 स्टडीज इन डस्माइट्स. आय हॅव बीन ब्रॉट अप अँड बॉर्न. त्यांचा जो मुलगा आहे तो माझ्याबरोबर होता लहानपणापासून. अँड आय हॅव लर्न अबाउट डस्माइट सिन्स माय चाइल्डहुड. अँड डस्माइट इज अ व्हेरी, हे जुनी स्लाइड आहे आमच्या आयपीची, परंतु 80% ऑफ द नाऊ पेशंट्स आर हॅव्हिंग अ डस्माइट सेन्सिटिव्हिटी. तर डस्माइट्स मध्ये बघितलं आपण, गाद्या, सोफे तर आहेतच, परंतु कबुतराचे जे पंख असतात किंवा कुठलेही अॅनिमल बर्ड्स त्याचे फिदर्स, त्याच्यामध्ये सुद्धा ती कॉन्टामिनेट होतात. ग्रेन डस्ट मध्ये कॉन्टामिनेट होतात, फूड्स मध्ये कॉन्टामिनेट होतात. तेव्हा आपल्याकडे डीमार्ट पासून जी मॉल्स असतात तिथे लोक हात घालतात तर त्यांची स्किन पडत असते, त्याच्यामध्ये ते डस्माइट कॉन्टामिनेट होतात. आणि त्यामुळे तुम्ही सुद्धा बघितलं असेल, काही लोक धान्य पाखडलं की त्यांना सुरू होतं, तर त्याचं कारण आहे की डस्माइट त्याच्यामध्ये फार असतात. दे हॅव अ प्रॉब्लेम. तेव्हा घरामध्ये झाडू मारला, झटकला, काही फेस्टिवल्स आल्यानंतर लोक पटकायचं काम करतात, तर दे अगेन कॉज अ डस्माइट सेन्सिटिव्हिटी. आणि त्यांना वाटतं की डस्टची अलर्जी, पण दीज आर द डस्माइट्स. तर स्टोर माइट्स आणि फ्लोअर माइट्स सुद्धा असतात, दे आर इन अ लॅक्स. त्याच्यामुळे अजून परत होतो. त्यामुळे प्रॉपर आपण जर वन्स वी आयडेंटिफाय द अलर्जन, आणि त्या पेशंटला आपण कॉक्रोचला काय प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत, डस्ट माइट्सला काय अवॉइड करायला पाहिजे, आपण सांगू शकतो. पेट्स असतील तर ते पेट्स बाहेरच्या बाजूला ठेवले पाहिजेत, किंवा व्हॅक्यूम क्लिनर, हेपा फिल्टर व्हॅक्यूम क्लिनर ते वापरू शकतात. कारमध्ये वापरू शकतात, कारण कार एअर पोल्युशन इज 85% पॉझिटिव्ह फॅक्टर. कारण ही पोलन्स आणि ही जी असतात ही ट्रॅव्हल होत असतात, वी कांट अवॉइड. डोअर्स पासून विंडोज मध्ये येतात, कोणाच्या कपड्यावरती वर येऊ शकतात, केसामध्ये येऊ शकतात. आणि फार्मॅकोथेरपीचा पार्ट जर बघितला आपण, तर आता मी जसं म्हणालो की सेकंड जनरेशन अँटीस्टॅमिन्स, सेट्रिझिन आणि लिओसेट्रिझिन चिपर असतात. त्यामुळे ज्या पेशंटला हाय डोस नाही लागत त्यांना आपण 2 इयर्सच्या अबोव देऊ शकतो. 6 months अबोव ऑल्सो फेक्झोफेनाडिन कॅन बी गिव्हन. आणि फेक्झोफेनाडिन आणि लोराटाइडिन किंवा बिलास्टिन, these molecules 4 times dose also we can give. Then very few patients इंट्रानेझल जे अजिलॅस्टिन वगैरे आपण काही 10 ते 15 दिवसापुरतं, जेव्हा स्नीझिंग फार असेल किंवा फारच रायनोरिया असेल, फार रनिंग नोज असेल, तिथेच आपण अजिलॅस्टिन वापरतो. नंतर आपण का नाही देत, कारण ड्रायनेस किंवा त्याचा कडवटपणा फार असतो. परंतु सिव्हिअर ऑक्युलर अलर्जीमध्ये अजिलॅस्टिन कॅन बी गिव्हन फॉर 2 to 3 months ऑल्सो. कारण त्याच्या पेशंटमध्ये असं म्हणण्यात आलं की नेझल अलस्टॅटिन, नेझल ओलोप्टॅडिन मॉलिक्युल किंवा ओरल ओलोप्टॅडिन कॅन कंट्रोल द मास सेल्स मच प्रॉपरली. आणि मग बाकीचे फ्लुटिकॅझोन, मोमेटाझोन किंवा बुडेसोनाइड, सायक्लोसोनाइड, नेझल स्प्रेज also can be used for 3 to 6 months. Then leukotriene receptor and montelukast at least 1 month to 3 months depending on the history, not for only 10 days. Mast cell stabilizers in the adults like bromelain.
can be used. Anticholinergics, depending on that, even ipratropium आपण inhaler therapy मध्ये asthma मध्ये वापरतो. Even triotropium and all severe asthma किंवा COPD मध्ये आपण, and it dries up the secretions, but some tachycardia and tremors can be there. We have to explain to the patients. And the localized inhaler and nasal sprays are very safe than the oral steroids antibiotics. So while any algorithm, म्हणजे ARIA international guidelines असतील, now GINA guidelines asthmaच्या असतील, gold standard COPDच्या guidelines असतील, तर environmental pollution avoidance and allergens avoidance is very important. Safer antihistamine should be prescribed than the side effect antibiotic and steroids. And जसं मी म्हणालो की nasal steroids, nasal inhaled steroids are much better than that. तर फार्माकोथेरपी आपण जर एका ह्याच्यामध्ये बघायचं झालं तर अवॉइडन्स मेजर हॅज टू बी अवॉइडेड. जसं आपण डायबिटीस मध्ये सांगतो तसं सेम वे. आणि त्यानंतर मग आपण त्या याचे जे काय आता फिनोटाईप सुद्धा आलेली आहेत त्याप्रमाणे मग ज्यांना लागेल त्यांना मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज किंवा हे जे बायोलॉजिक्स थेरपीज देऊ शकतो. इम्युनोथेरपी कॅन बी स्टार्ट विथ द मॉडरेट टू सिव्हिअर केसेस मध्ये आपण चालू करू शकतो. मास सेल स्टॅबिलायझेशन लोकलाइज आईज मध्ये असेल किंवा स्किन मध्ये विथ द प्रॉपर मॉइश्चरायझर. जसं एक्झिमाचे पेशंट असतील, ॲटोपिक डर्मायटिस, अर्टिकेरियाचे पेशंट असतील, त्यांना आपल्याला त्यांची स्किन जी काही गॅप झालेला असतो त्यासाठी गुड मॉइश्चरायझर. बाहेरच्या देशामध्ये 2 ते 5 लिटरचे टब असतात, तर आपल्याकडे तशी कन्सेप्ट नसल्यामुळे हार्डली 50 ग्रॅम 100 ग्रॅमचे ट्यूब्स वापरले जातात. तर त्याच्यापेक्षा प्रॉपर मॉइश्चरायझेशन इन अ लार्ज क्वांटिटी आम्ही मागे लागून आता 1 लिटर मध्ये येत आहेत, 2 लिटर मध्ये येत आहेत. तर प्रॉपर म्हणजे जसं पेशंटला आपण आंघोळ घालतो तसंच त्याला मॉइश्चरायझर जे आहे ते 3 मिनिटाच्या आतमध्ये चोपलं पाहिजे. इट हॅज टू बी अप्लाइड इन अ लार्ज अमाऊंट, चिल्ड्रन असतील, अडल्ट असतील, सो दॅट द बॅरियर्स व्हॉट एव्हर यू आर गेटिंग लॉस्ट दे शुड बी रिस्टोर्ड. तिथले जे एन्झाईम्स असतात दे गेट ट्रिगर डेंड्रायटिक सेल्स मध्ये ते थांबले पाहिजेत. आणि सो दॅट द प्रॉपर मॉइश्चरायझर इन दिस पेशंट्स ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ द ओरल अँटीहिस्टॅमिन्स आणि स्टेरॉइड्स. ती कन्सेप्ट सुद्धा आपल्याकडे आली पाहिजे. नेझल स्पेसिफिक टार्गेट डिलिव्हरी मेडिकेशन्स आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस पेशंट्स. सो टेस्ट फॉर अलर्जी मध्ये मी आता असं डिस्कस केलं होतं की हे जे ऍडव्हर्टाईज केले जातात दे आर आउटडेटेड. स्पेसिफिक IgE टेस्टिंग कॅन बी प्रॅक्टिस. सेफर cost effective is the standardized gold standard is a skin allergy test. Selection of allergen is very important. Details आपण घेऊन त्यानंतर करतो आणि मग त्याप्रमाणे व्हेरी फ्यू पेशंट्स विथ ड्रग एलर्जी रिक्वायर ऍक्च्युअल एलर्जी टेस्ट. ड्रग एलर्जी मध्ये पेशंटची हिस्ट्री घेऊन प्रायमरी इन्फ्लमेशन and primary allergy management should be done with the safer. Avoidance is very important in these drug allergy patients. काही स्पेसिफिक ड्रग असतील ते अवॉइड करायला पाहिजे. आणि दोज रिक्वायर्ड पेशंट्स वी कॅन डू द स्किन ड्रग एलर्जी टेस्ट ऑल्सो व्हेरी चीप. पॅच ड्रग एलर्जी टेस्ट ऑल्सो कॅन बी डन. आपल्याकडे आपण सगळ्या प्रकारच्या ड्रग एलर्जी चेक करतो, त्या पेशंटला गाईड करून त्याप्रमाणे त्याला गाईड करतो. कारण अननेसेसरली पेशंट गेट पॅनिक अँड दे गो फॉर एनी ब्लड एलर्जी ड्रग एलर्जी टेस्ट, बट दोज आर नॉट हेल्पफुल फॉर द पेशंट. फूड एलर्जी मध्ये सुद्धा क्रॉस रिॲक्टिव्हिटी असते, त्याचे कॉम्पोनंट असतात. शेंगदाण्याच्या एलर्जीमध्ये जो 10 ते 12 कॉम्पोनंट आहे त्याच्यामध्ये RA1 RA5 दे आर सिग्निफिकंट अनाफिलॅक्सिस. रेस्ट ऑफ दम तेव्हा कॉम्पोनंट रिझॉल्व डायग्नोसिस म्हणतो. तर जेव्हा आम्ही एखाद्या स्किन फूडमध्ये जर काही सेन्सिटिव्हिटी आली आणि पेशंटला खरंच अनाफिलॅक्सिस असेल, सिव्हिअर अलर्जी असेल, तर मग ब्लडमध्ये आपण त्याचा कॉम्पोनंट रिझॉल्व कुठला करायचा ते बघतो आम्ही ऍज अ अलर्जिस्ट पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि ते आपण त्या पेशंटला मग गाईड करतो की ती खरंच घाबरायची गरज आहे का नाहीये. आणि सेफ अँटी इन्फ्लमेटरी डोसनी तर त्याचं इन्फ्लमेशन जर अंडरलाईंग मास सेल जर आपण कंट्रोल केलं तर त्याचे ट्रिगर सुद्धा होण्याचे चान्सेस कमी होऊन जातात. आणि त्यामुळे डिसीज मॉडिफाईंग मध्ये आपण आणि बेस्ट रिलीफ जर द्यायचा आहे आपल्याला तर मास सेल कंट्रोल इन अ प्रॉपर वे, नॉट हॅपॅझार्ड. जसं डायबिटीसमध्ये फ्लक्च्युएशन हानिकारक आहेत तसंच ह्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या मास सेल जे ट्रिगर जर होत राहिला आणि हॅपॅझार्डली होत राहिला तर पेशंट हॅज अ रेजिस्टन्स. आणि मग मध्ये काही 3-5 वर्ष तो पेशंट बरा पण असू शकतो, पण नेक्स्ट टाइम वेन ही हॅज अ सिग्निफिकंट अर्टिकेरिया किंवा एक्झिमा तो मात्र मग सिव्हिअर होतो. आणि द सेम मेडिकेशन्स व्हॉट एव्हर द पेशंट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू सेट्रिझिन ॲलेग्रा किंवा अजून कुठल्या मॉलिक्युलला दे डोंट रिस्पॉन्ड. सो द सेफर टेस्ट लाईक अ स्पेसिफिक IgE स्किन प्रिक कॅपिलरी प्रिक टेस्ट मॉडिफाईड वन वी गाईड इट. आणि इंटरनॅशनल ऑल इंडियन कॉलेज ऑफ याच्यापासून 2017 मध्ये इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा इम्युनॉलॉजी याच्यामध्ये ऑल्सो आय वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. आणि वी हॅव फॉर्म अ मॉड्यूल ऑन दॅट अँड व्हेरी वेल सेफ टेस्ट कॅन बी डन. यू कॅन सी ओव्हर हिअर हार्डली याचे ड्रॉप सोडले जातात. एका ड्रॉप जे आपण जे नॉर्मल ड्रॉप म्हणतो त्याच्यापेक्षा सुद्धा छोटे आहेत आणि हार्डली जस्ट इट टचेस द स्किन. आणि आपल्याला हे जो लॅन्सेट आम्ही वापरतो 1 मिलीमीटरचा, त्या लॅन्सेटच्या टिपला जेवढा लागतो तेवढाच अलर्जन इथे लागतो आपल्याला. स्टँडर्डाइज अलर्जी आपण आणि जस्ट ही कॅपिलरी आपण लिफ्ट करतो, त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करतो आणि हार्डली मिलीमीटर मध्ये तुम्ही इथे इंड्युरेशन बघू शकता. सो इट्स अ व्हेरी वेल
एस्टॅब्लिश थेरपी, गोल्ड स्टँडर्ड वर्ल्ड वाईड. आता बऱ्याच फूड अलर्जी किंवा ड्रग अलर्जीमध्ये मास सेल ऍक्टिव्हेशन, बेसोफिल ऍक्टिव्हेशन टेस्ट इंडियामध्ये सुद्धा येणार आहेत, बाहेरच्या देशामध्ये वापरल्या जातात. वी आर ऑल्सो डुईंग अ रिसर्च इन इंडिया नाऊ, अँड इफ दे कम देन वी कॅन डू फॉर द स्पेसिफिकली दिस मास सेल ऍक्टिव्हेशन, बेसोफिल ऍक्टिव्हेशन. कारण तुम्ही जर बघितलं असेल तुमच्या केसेसमध्ये, तुम्ही काही पेशंट्स पाहिले असतील, तर आता मास सेल डिसऑर्डर्स इन स्किन ऑल्सो हॅज इन्क्रीज बिसाइड द अर्टिकेरिया एक्झिमा. आणि त्यामध्ये मग असे डाग पडतात पेशंटला, फिक्स ड्रग इरप्शन्स होतात आणि बरेच दिवस ते डाग जात नाहीत, तर त्याला मास सेल डिसऑर्डर्स म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये आपण वी कॅन गिव्ह अ व्हेरी गुड रिलीफ विथ द प्रॉपर मास सेल कंट्रोल. आणि असे किट्स असतात पेशंटकडे, आणि दीज आर ऑल पॅनल्स ऑफ टेस्ट. पण सगळे पॅनल्स करायची गरज नाही. देर आर 243 कॉमन अलर्जन्स विथ द एअरबॉर्न, कॉन्टॅक्ट, एन्व्हायरमेंटल आणि फूड अलर्जीज. पण त्यातली आपण सिलेक्ट करतो. काही जणांना 45 लागतात, कुणाला 65, कुणाला 85, कुणाला 12, कुणाला 8 पण लागतात. पेशंट पुअर असेल तर आपण स्टेप बाय स्टेप करतो, म्हणजे महिन्याने, 2 महिन्यांनी, 3 महिन्यांनी सुद्धा ते सिलेक्ट करून आधी पहिल्यांदा बेसिक तेवढा करतो. त्यामध्ये काही सापडलं त्याप्रमाणे वी स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशंट, देन वी कॅन गाईड द पेशंट टू फॉलो. परंतु ऍज अ प्रॅक्टिशनर्स आपल्या सगळ्यामध्ये हा अवेअरनेस आला पाहिजे, दिस इज अ सिरियस डिसीज, दिस इज अ प्रोग्रेसिव्ह डिसीज, पुढची कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. त्यामुळे या पेशंटला सुद्धा प्रॉपर मॉनिटर करणं, आणि पेशंटला हे सुद्धा सांगितलं पाहिजे की इट इज अ क्रॉनिक डिसीज. त्यामुळं प्रॉपर पद्धतीने या पेशंटला लॉंग टर्म मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे जस्ट एक एक्झिमा ट्रीट करणं किंवा त्याची फूड अलर्जी किंवा सिव्हिअर चाइल्डहुड अस्थमा किंवा रायनोसायनोसायटिस किंवा ऑक्युलर अलर्जी किंवा स्किन अलर्जी तात्पुरतं कंट्रोल करणं इज नॉट इम्पॉर्टंट. त्याचं मिनिमल पर्सिस्टंट इन्फ्लमेशन टू द बॉडी कंटिन्यूइंग, न्यूअर सेन्सिटिव्हिटीज, फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज थांबवणं, हे ऍज अ प्रॅक्टिशनर्स आवर रोल इज इम्पॉर्टंट. आणि यामुळे कंटिन्यू रिव्हिजन होत असतात आमच्या प्रॅक्टिकल गाईडलाईन्स प्रमाणे. इवन लाईक 6 years आय गिव्ह दिस पोलन्स टू द इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन. आपण कनेरीची झाडं जे म्हणतो किंवा हिबिस्कस, जास्वंद, त्याचे एक्स्ट्रॅक्ट्स मी पाठवले होते. इवन आय हॅव सेंड द, आता पुण्यासारख्या ठिकाणीमध्ये बॅट्स ड्रॉपिंगची अलर्जी मी बघतोय क्लिनिकली, दॅट एक्स्ट्रॅक्ट्स वी हॅव सेंड. आणि जर ज्या ह्याच्यामध्ये एखादा एक्स्ट्रॅक्ट आमच्याकडे रेडीमेड नसेल तर वी हॅव बीन ट्रेन्ड हाऊ टू मेक अ सोल्युशन. ड्रग्ज असतील, ते फ्लॉवर पोलन्स असतील किंवा फूड्स असतील किंवा फ्रुट्स असतील किंवा व्हेजिटेबल्स, वी कॅन मेक अ सोल्युशन ऑफ दॅट. वी हॅव बीन ट्रेन हाऊ टू डू द टेस्ट फॉर दॅट टू डिटरमाइन ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी. सगळ्यात बेस्ट एक्स्ट्रॅक्ट्स आय हॅव गॉट फ्रॉम जर्मनी. आणि ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी सस्पेक्टेड असेल तर आय हॅव दोज 2 solutions अँड आय टेस्ट फॉर दॅट. इव्हन ब्लडमध्ये काही जणांमध्ये पॉझिटिव्ह येत नाही, पण स्किन प्रिकमध्ये वी गेट अ ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी. तर दिस इज अ व्हेरी स्पेशलाइज सुपर स्पेशालिटी अँड वर्ल्ड वाईड इट हॅज बीन व्हेरी वेल स्टडीड. त्याचा आपण अवेअरनेस करून ऍज अ वी कम टुगेदर वी कॅन गिव्ह अ व्हेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाईफ टू आवर पेशंट्स. You can treat with the safer molecules, with a proper mast cell and inflammation control, with the proper anti-inflammatory dose of second generation antihistamines, Montelukast like molecules, nasal steroids किंवा inhaled steroids तुम्ही properly patientला द्या, किंवा whatever therapy you are giving in a proper control to the patient, and then coming together we can guide the patient for a long term reduction of the complications, long term side effects of antibiotic steroids. And दिस इज मॉडिफाईंग थेरपी जी जगामध्ये आहे. जसं कॅन्सरमध्ये आपण इम्युनोथेरपी देत आहोत, तसं 130 years पासून अलर्जी इम्युनोथेरपी इज देअर. इट स्टॉप्स द न्यूअर IgE प्रोडक्शन फॉर द न्यूअर सेन्सिटिव्हिटीज अँड फर्दर प्रोग्रेस. सो रेग्युलेटरी टी सेल्स म्हणून असतात बॉडीमध्ये. आता पण तुम्ही बघितलं असेल कोविडमध्ये सुद्धा जे IL-10 आणि टी रेग्युलेटरी सेल्स ज्या पेशंट्समध्ये चांगल्या होत्या त्यांना याच्या कॉम्प्लिकेशन्स नाही झालेली. म्हणजे नॉट ओनली द कोविड अँटीबॉडीज अगेन्स्ट द आफ्टर इम्युनायझेशन, पण ज्या पेशंट्समध्ये ह्या टी रेग्युलेटरी सेल्स किंवा जे स्पेसिफिक IL-10 इम्प्रुव्हमेंट आहे त्यांना कोविडचं इन्फ्लमेशन त्रास कमी झालेला आहे. द सेम वे एलर्जी इम्युनोथेरपी, इट इन्क्रीजेस दिस टी रेग्युलेटरी सेल्स अँड द IL-10 increases very well, and it reduces the IL-3, IL-5, IL-37, 13, so that the reduction of inflammation is achieved very well. And disease prevention also. म्हणजे आता मी मागच्या 3 वर्षापासून वर्ल्ड अलर्जी ऑर्गनायझेशनच्या अलर्जी प्रिव्हेन्शन कमिटीवरती मायसेल्फ, डॉक्टर वैशाली वारद, माय स्पाउस, वी आर वर्किंग विथ दॅट. आणि आम्ही 32 क्लिनिकल प्रॅक्टिस गाईडलाईन्स इंटरनॅशनली तयार केले आहेत. अँड आय विल, बिकॉज ऑफ ऑल युअर सपोर्ट्स, म्हणजे जगातल्या 14 हॉस्पिटलपैकी माय हॉस्पिटल वॉज सिलेक्टेड फॉर दॅट. अँड आता त्याचे आम्ही रिव्ह्यू ऑथर म्हणून त्याचे गाईडलाईन्स जे तयार झाले आहेत त्याच्यामध्ये जगातल्या 7 पैकी अशा खंडातून मी दोघांपैकी मी एक आहे. अँड अलर्जी प्रिव्हेन्शन ऑल्सो कॅन बी डन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ज्या आई वडिलांमध्ये रायनोसायनोसायटिस, स्नोरिंग होतं किंवा फूड अलर्जी होती, तर त्यांच्या मुलांना जर लहान वयामध्येच वी कॅन आयडेंटिफाय देम, त्यांची हिडन साइन्स ऑफ इन्फ्लमेशन, लॉंग एलॅशेस, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स,
सर्वायकल एम्पेडोपॅथी, टॉन्सिल ॲडिनॉइड्स असतील, ओपन माउथ ब्रिदिंग असेल, हॅलिटोसिस किंवा कोटिंग ऑफ टंग असेल, अशी सायन्स जर आपण आयडेंटिफाय केली तर तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा तुम्ही त्यांना गाईड जर प्रॉपर केलं तर पॅरेंट्समध्ये कुठेतरी त्याचा अवेअरनेस वाढेल आणि दे विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन प्रॉपर मॅनेजमेंट अँड वी कॅन हॅव अ लॉंग टर्म कंट्रोल. आता बऱ्याच वेळेस काय होतं की पेशंटला काय वाटतं की अरे 4,500 ₹6,500 रुपयाची टेस्ट करायची काही गरज आहे का, आता मॉडरेट तर आहे, माइल्ड तर आहे, कशाला हे करायचं. पण if we guide them properly like a diabetes, we can definitely prevent the long term medication cost, long term side effects and overall the annual cost. कारण पुढे चालून ही पेशंट्स पुढच्या कॉम्प्लिकेशन मध्ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस असतील, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया असेल, साईड इफेक्ट ऑफ द स्टिरॉइड्स असतील, याच्यामध्ये जाणारच आहेत. त्याची परत थेरपी कॉस्ट वाढते आणि परत क्वालिटी ऑफ लाईफ, प्रोडक्टिव्हिटी आणि अर्ली स्टेजेसमध्ये हे जे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस 40 वर्षाच्या वरती दिसत आहेत, जे 85 वर्षाच्या लोकांना दिसायला पाहिजे होती. इंडोर आउटडोर पोल्युटंट्स तर वाढतच चाललेले आहेत, फ्लोअर क्लिनर्स किंवा टॉयलेट क्लिनर्स किंवा घरामध्ये एक्झॉस्ट वगैरे असतील. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर इम्युनोथेरपीमध्ये आपण काय करतो मग, स्पेसिफिक पोलन्स असतील, डस्ट माइट्स असतील, अॅनिमल डॅन्डर्स असतील, मोल्ड्स असतील किंवा ते फूड्स असतील, त्याची प्रिपरेशन्स असतात स्टँडर्डाइज आणि आपण त्या याच्यामध्ये त्या पेशंटला स्लोली इंट्रोड्यूस करतो. त्याचा टॉलरन्स त्या लेवलपर्यंत डेव्हलप झाल्यानंतर तो पेशंट त्याला ट्रिगर होत नाही. त्याला आपण डिसेन्सिटायझेशन किंवा टॉलरन्स डेव्हलपमेंट. आता इव्हन सबलिंग्वल आलेले आहेत, म्हणजे शॉर्ट स्टेजची गरज नाही. आता काही पेशंट बघतात की जुन्या पद्धतीने हिस्टॅग्लोबुलिन इंजेक्शन घेतात, सिम्प्टोमॅटिकली ते बरे होतात, पण दॅट इज नॉट अ इम्युनोथेरपी, दॅट इज अ जस्ट टेम्पररली इन्फ्लमेशन कंट्रोल थेरपी. आता आपण बघूयात, हा 45 वर्षाचा पेशंट होता, रुरल एरियामधून आपल्याकडे आला होता, त्याला सिग्निफिकंट स्किन एलर्जी अस्थमा होता. वी स्टार्टेड ट्रीटिंग, ही हॅड अ व्हेरी गुड. दिस वॉज अ 8 years विथ अर्टिकेरिया. लास्ट 3 years मध्ये सफरिंग होती, भरपूर ट्रीटमेंट चालू होती, सिम्प्टोमॅटिकली ओरल स्टेरॉइड्स दिली जात होती, पण रिलीफ नाही मिळत होता. प्रॉपर मॅनेजमेंट नंतर ही हॅड अ गुड. दिस वॉज अ पेशंट, त्याच्या पेरी निप्पल त्याला एक्झिमा व्हायचा. यू कॅन सी द ओपन माउथ ब्रिदिंग, फ्लेअरिंग ऑफ अलिनेझाय, लॉंग आयलॅशेस. वी स्टार्टेड ट्रीटिंग, ही हॅड अ व्हेरी गुड. अनाफालॅक्सिस 3 दिवस तो एका दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होता, ब्रेथलेसनेस वगैरे म्हणून. लॅटर ऑन ही डेव्हलप स्टार्टेड. तर काही 15 ते 20% अनाफालॅक्सिस पेशंटमध्ये आर्टिकेरिया अँजिओडिमा नंतर येत असतो, त्यामुळे त्याला कॉर्न अनाफालॅक्सिस होता. त्यांनी त्या दिवशी कॉर्न खाल्ला होता आणि ही डेव्हलप्ड अनाफालॅक्सिस. आता ही एक पेशंट एका मोठ्या हॉस्पिटलमधून 14-15 अलर्जन खर्च 8,500 रुपये टेस्ट करून माझ्याकडे आला होता. एवढी सगळी फूड अलर्जी होती, पण वेन वी टेस्टेड ही हॅड ओनली 1 बेसन अलर्जी होती, बेंगाल ग्रॅम. आणि हे इंटरनॅशनल इम्युनो कॅप असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ती तपासत नाहीत त्यांनी, त्यामुळे त्याला कळालंच नव्हतं. आणि हे ऑल फॉल्स पॉझिटिव्ह होते रिॲक्शन्स. त्यामुळे स्पेसिफिक मेथडनी आपल्याला करणं, कार्डिया टॉप म्हणून सुद्धा जी काही जनरल केली जाते त्याची काही अॅक्युरसी कमी आहे, स्पेसिफिक केली पाहिजे. आणि या पेशंटला हेट्राझान पासून वायसिलोन महिन्याने चालू होतं 20 मिलीग्राम. त्याचं 68 to 72 kg वेट होतं. साईड इफेक्ट, दिस वॉज अ 7.5 years चाइल्ड. सिजनल कोल्ड आधी त्याला होती, पण सिव्हिअर ऑक्युलर एलर्जीनी त्याला सील्ड सल्सर होऊन इंट्राऑक्युलर स्टिरॉइड्स कॉर्निया स्पेशालिस्टने सांगितली होती. द पेशंट वॉज रेफर्ड बाय अनदर ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट. वी स्टार्टेड ट्रीटिंग विथ द प्रॉपर मॅनेजमेंट आणि आपण त्याला ओमालिझुमाब दिलं होतं. 10,500च कॉस्ट आहे, परंतु त्याची साईड इफेक्ट नसल्यामुळे विदिन 4 months त्याला कुठलेही इंट्राऑक्युलर स्टिरॉइड्स नाही लागलेली. दिस वॉज 1 more पेशंट. इथं टर्मिनेट हायपरट्रॉफी बघू शकता, लॉंग आयलॅशेस. ही डेरियस लाईन म्हणून इथं आहे. प्रॉपर आम्ही त्याला ओमालिझुमाब चालू केला आणि सबक्युटेनियसली त्याला, आणि ही हॅड अ व्हेरी गुड. त्याचा आयजी लेवल जर बघितले तर 110 होती. त्याच्या एज प्रमाणे 50 पाहिजे. अडल्टमध्ये आपण 150च्या वरती बघतो. त्याला डस्माइट्स आणि पार्थेनियम, काँग्रेस ग्रास आपण जे म्हणतो, 65 किलोमीटर उडून येत असतात. दिस वॉज 1 पेशंट हु वॉज ट्रीटेड विथ सिटी स्कॅन झाला होता, त्याचा ब्रॉन्कोस्कोपी झाली होती, त्याला बॅरल सेप चेस्ट होती त्याची, त्याच्या टर्मिनेट हायपरट्रॉफी, लॉंग आयलॅशेस आणि सिस्टिक फायब्रोसिस वर्कअप सुद्धा त्याचा झाला होता. म्हणजे सो मेनी इम्युनोडेफिशियन्सी नाही ना बघण्यात आला होता, पण तो बेसिक अलर्जी मॅनेजमेंटच झाली नव्हती. वी स्टार्टेड ट्रीटिंग डस्माइट्स आणि प्रॉसॉप्सिस. सरकारी बाबूळ आपण म्हणतो, 135 किलोमीटर उडून येत असतात. वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम विथ द प्रॉपर मॅनेजमेंट, विथ द सेफर अँटी इन्फ्लेमेटरी हाय डोस बिलास्टिन आम्ही त्याला चालू केलं होतं. समटाइम्स ही रिक्वायर्ड ऑफ एक्झोफेनाडिन आणि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नेझल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. आणि हे हॅड अ व्हेरी गुड रिकव्हरी. अँड त्याला काही ते फूड अलर्जीमध्ये त्याला त्यांनी 20-25 फूड बंद केली होती, काही गरज नाही. स्टार्टेड हॅव्हिंग. दिस वॉज अ पेशंट, तुम्ही बघू शकता प्रोक्रुजन ऑफ द त्याचं मॅन्डिबल वर आहे, टर्मिनेट हायपरट्रॉफी. दिस वॉज ट्रीटेड बाय द चेस्ट फिजिशियन विथ द हाय स्टिरॉइड्स अँड ऑल इनहेल थेरपी. आम्ही त्याला ओमालिझुमाब पण दिलं आणि विथ द ॲडिनॉइड त्याचे रिग्रेस झाले. त्याला सर्जरी सांगितली होती ॲडिनॉइड्स, ही डिड नॉट रिक्वायर. माझ्याकडे कितीतरी पेशंट आहेत की ज्यांना टॉन्सिल ॲडिनॉइड सांगितली होती. सम ऑफ द ENT सर्जन्स नाउ दे रेग्युलरली रेफर द पेशंट्स टू मी फ्रॉम सोलापूर, बार्शी. दे डोंट ऑपरेट इट बिकॉज 70% इम्प्रुव्हमेंट होते सिम्पटम्समध्ये, सर्जरीची काही गरज नाही. तेव्हा डिसीज मॉडिफाईंग थेरपीमध्ये इम्युनोथेरपी जे देतो आपण, सिम्प्टोमॅटिक मेडिकेशन्स, त्याची पुढची कॉम्प्लिकेशन्स
newer sensitivity, severe symptoms goes down, and the minimal persistent inflammation. And जसं बायोलॉजिक्स थेरपीमध्ये जे फिनोटाइप्स ते डिफरंट म्हणतो आपण, त्याप्रमाणे इओसिनोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक, TH2 इन्फ्लमेशन, दिस इंटरलिकिन्स वरती ओमालिझमब, मेपोलिझमब आणि ऑल कॅन बी यूज नाउ व्हेरी सेफली. दिस वॉज वन ऑफ द रिपोर्टर्स चाइल्ड. तुम्ही बघू शकता हे प्रोट्रुजन होतं, त्याला सिग्निफिकंट अस्थमा, फेल्युअर टू थ्राईव्ह होती, इथे रिंकल्स होते. अँड वी स्टार्टेड ट्रीटिंग इन. ही आर नाउ गेटिंग अ गुड ॲपेटाईट. त्याचे दात सुद्धा हळूहळू आता नॉर्मल मध्ये चालले, बिकॉज ॲज ही ग्रोज ऑल ऍडजस्टमेंट विल बी डन. दिस वॉज अ टर्मिनेट हायपरट्रॉफी इन दिस पेशंट. आणि त्याच्या आईला आम्ही टेस्टिंग केली, तर त्याच्या नेक्स्ट जनरेशन आता दुसऱ्या बाळाला फिमेल चाइल्ड इज देअर, ही डझंट हॅव एनी सिम्पटम्स. आता फार कमी वेळेस त्याला ॲलर्जी, अँटीबायोटिक्स किंवा साईड इफेक्ट सुद्धा लागलेले नाहीत. दिस वॉज अ वन फॅमिली पेशंट. अस्थमा होता त्यावेळेस, पण त्या दॅट टाइम द ॲलर्जी टेस्टिंग वॉज व्हेरी कॉस्टली, स्टँडर्डाइज आम्ही केली नव्हती. मदर हॅड अ रायनायटिस. मदरला मी सांगितलं होतं, बट शी डिड नॉट लिसन. द चाइल्ड गॉट अ significant pneumonia, admitted in under me in a big hospital. Then he started having a rhinitis, sinusitis. But this was a puffiness, जे salivation या मुलीला होतं. And we started treating with the proper management. This was a patient from Aurangabad, severe ocular involvement. त्याला cataract सुद्धा सुरू झाला होता because of the repeated steroids. And we started treating his proper management. He had a very good recovery. आपण अशा टेस्ट करतो, एका हातावरती कितीही करू शकतो. Hardly any reactions happen. And proper. This was one of the doctor's child only from Nasrapur. She had a urticaria, eczema, rhinosinusitis आणि asthma. तिचे लग्न करायचं होतं त्यांना, and she was supposed to be married. We started treating. Now she's got married. She has a child also. The benefit to that. So this was a failure to thrive from Shirur patient. You can see repeated infections used to be there. We started managing. So family, it's a family allergy also has to be educated. This child had a asthma. This patient had a Valerie vaso-associated lower respiratory infection. Mother had a rhinitis, and the parent was admitted. And this paper, I had done a publication in our national conference 2014, one of the book. And this patient I saw with the urticaria. When I asked the family history, and all the family were treated with the proper management, this patient had a significant urticaria. This patient had a short stature. तिचा टर्मिनेट आणि posterior pharyngeal hyperplasia मुळे तिची ग्रोथ होत नव्हती. We started treating. Within 2 years, her height had increased by 6 centimeters. So this was a patient, one of the medical officer from 108 ambulance. He had a hematuria and all previously. He was referred to me for the rhinosinusitis. You can see the protrusion of the mouth. And we treated him. His steroid level for the hematuria also went down. So the inflammation into the body. This was a urticaria, eczema. This was a protrusion. Facial changes. त्याच्या बॅकवरती त्याला अर्टिकेरिया व्हायचा. दिस वॉज अ पेशंट विथ द स्वेलिंग ऑफ जॉईंट्स. त्याला रुमॅटिक फिवर म्हणून पेनिसिलिन सुद्धा चालू होतं. We started treating. He was referred to for rhinitis. His inflammation went down. His itching, erythema, repeated disturbance होता या यंग adolescent. त्याचा अभ्यासात लक्ष लागायचं आणि बरेच अँटीहिस्टॅमिन घेतल्यामुळे सेडेशन व्हायचं. 10 years old child with the swelling used to be there at the elbow. तर हे inflammation can be systemic and any part. These are the rare disorders, but definitely the inflammation. This was a NSAID triggered asthma and NSAID triggered urticaria. A young woman from the rural area. तिला फार त्रास व्हायचा. We started treating. You can see the protrusion of the teeth and terminate hypertrophy. So such type of patients should be picked up early. This was a epilepsy patients. 4 to 5 antiepileptic was there. You can see the antiepileptic side effects तिला झाले होते. And you can see the wrinkles and long eyelashes. आम्ही त्याच्या allergic rhinitis साठी, asthma साठी माझ्याकडे आली होती ती. We started treating and her epilepsy episode went down. She was on hardly on single antiepileptic now. So this was a patient from Paitan, Aurangabad. तिला edema used to be there, nephrotic syndrome म्हणून ट्रीटमेंट चालू होती. And you can see the dark circles. इथे ही जी लाईन आहे जंक्शनला. We started treating. She was much better. So these are the things. Like this was a patient from Orissa. त्याला कंडोम allergy होती. And we started treating his primary inflammation. His inflammation went down and he started tolerating that also. Snoring, David-Nasal septum, spiderweb like dust mite sensitivity was there. This was a ocular eczema around eyes and very well known personality. तिला तिच्या परफॉर्मन्स साठी तिला सगळं तिला लेपच्या लेप लावावं लागायचे. She used to have so much and we started treating. She had a very good recovery. So this was one more angioedema patient. It was very difficult for him to go to school for many days. We started it. This was one of the radiologist child. 13 ते 15 वर्षाची असून सुद्धा एक्झिमा स्कूलमध्ये तिला बुलिंग व्हायचं and her quality of life was much bad. We started treating and she is much better. This was a patient from France. ती हार्ट योगा टीचर होती मुंबईला
and she had a significant anaphylaxis, and she was brought to me because there she was treated as a heart attack. But luckily, she was given adrenaline, she got saved. So she went on the net and she came to me. You can see the eczema used to be there to her, and there were some changes over there, ocular edema and wrinkling and dryness of the skin, and such type of dermatitis she used to have, and we started treating, and she had a very good recovery. So summarizing, so changing scenario, allergy has been the topmost disease in India now. Like not only the outside, we are also seeing severe anaphylaxis, severe asthma, chronic respiratory diseases patients. And as a practitioners, we all should come together and we should guide about the root cause management as well as the safer medications, along with whatever the tablets or whatever the therapy we are giving. The progression of the disease awareness is very important. Reduction of the medications, reduction of the antibiotic, disease control, and to improve the quality of life. And as I said, the indirect effects like accidents and all, causing so many complications and so many deaths in India, we can prevent. So as I said, I had been to this Munster University Hospital, Germany, where this old building, 500 beds, they are doing a dermatology, environmental control. This is a skin department. And across this road, there is a main building which is 8 times bigger than this, the new building. But there the asthma, rhinitis, sinusitis, conjunctivitis patient, or they all come to this skin department because this department last 130 years they are doing a immunotherapy and proper allergy management. They have a impulse oscillometry, they have a pheno, they are using all these bepolizumab, bendalizumab molecules. Recent one, Professor Baylor, we as a master trainer program throughout India, with 10 people were invited over there and we have been trained on that. And we are so impressed with this research because they are actually doing a research and they are finding some patients with Ayurvedic therapy, homeopathic therapy, because homeopathy is also from Germany only. So these patients, along with that, they did a proper allergy management and they found that the patient required a lesser therapy, lesser months of therapy, and very good control of inflammation. And those patients which were underwent the avoidance measures or immunotherapy, they had a very good best relief. And the complications, not only that patient, but their next generation also, the severity was less. So as a allergy prevention committee last 2 years, I have also learned a lot of things. Those parents or grandparents, if you treat them properly, the next generation, the severity will be less. Because what happens is, once the awareness into the family is there, what are these dust mites? What are these pollens? At least they start thinking on that. Rather than doing the dusting to the festivals and all, they start doing the wet mopping. They start using the vacuum cleaners. That concept should develop. Now, when we go to the any international conferences in Malaysia, Hong Kong, Japan, or even our ASEAN countries, they don't use the brooms and all. They use the vacuum cleaners. At least wet mopping can be done. There is no need to do the dusting because all these dust mites, they will be 2 to 3 hours into the environment and they will go into that nasal or even the cutaneous dendritic cells will be stimulated with this and the urticaria eczema will be triggered. So along with the symptom management, the awareness about the disease management also should be there. So we can stop the progress of the disease. Thank you. Thanks a lot for the patience hearing. And I can see like still a lot of people are listening and I think it will be really useful to our day-to-day practice. Thank you. Thanks a lot. Yes, I can see some of the questions. So does it resolve as a child grows up? See, basically, as already I had said, in my slides, you must have seen, symptoms may overcome. एक्झिमा आपण ज्याला म्हणतो, एक्झिमाची बरीच मुलं हे 80 to 85% एक्झिमा ओव्हरकम करतात. किंवा अस्थमा जो लहान मुलामध्ये असतो, तो बालदमा आपण ज्याला म्हणतो, ते ओव्हरकम द अस्थमा, बट द डिसीज डझंट गो अवे. सायंटिफिकली रँडमाइज कंट्रोल ट्रायल जी झालेली आहेत, त्याच्यामध्ये उलट असं म्हणण्यात आलेलं आहे की न्यूअर सेन्सिटिव्हिटीज दे गो ऑन डेव्हलपिंग. Minimal persistent inflammation continues into the body. Which part of the body we don't know. The patient may not have a asthma only in the adulthood. Out of that,
eczema पैकी जी मुलं डर्मॅटायटिस असते, कारण की 50% of the children are having a rhinitis afterwards. Rhinoconjunctivitis, severe asthma in adulthood, chronic respiratory diseases. As I said, allergy, asthma, COPD overlap syndrome is there. So the allergy doesn't go away. Symptoms may be overcome, but the allergy doesn't go away. So whatever the treatment, even natural, homeopathy, ayurvedic, allopathic, whatever inhaler, nasal nebulizations, symptoms don't go away, but the disease doesn't go away. So disease modifying therapy we call it. जसं की डिसीज प्रोग्रेशन आपल्याला थांबवणे, नवीन सेन्सिटिव्हिटीज आतून होणारा इन्फ्लमेशन थांबवण्यासाठी allergy management has to be done. There is one more question, sir. What is the significance of long eyelashes? Yes, as I said, long eyelashes has been one of the hidden sign of inflammation because the nasal mucosa, it is all connected. The nose mucosa जो असतो आपला मेटासेस ज्याला आपण सायनसेस म्हणतो आणि इथून तो कनेक्टेड तो पेरी ऑक्युलर जे कॅव्हिटीज असतात दॅट म्युकोजा इज कनेक्टेड आणि त्याचा नेझो ऑक्युलर नेझल सायनस रिफ्लेक्स असतो. त्यामुळे इन्फ्लमेशन जे कंटिन्यू असतं त्यामुळे व्हेनस स्टेसिस होतं आणि व्हेनस स्टेसिस झाल्यामुळे आणि त्या इन्फ्लमेशनच्या प्रेशरनी सुद्धा दॅट कॉजेस अ लॉंग आयलॅशेस. देर आर स्टडीज डन. आणि त्यामुळे ज्या पेशंट्समध्ये हे क्रॉनिक इन्फ्लमेशन चालू असेल दे मे नॉट हॅव अ ऑब्व्हियस सिम्पटम्स but the wrinkling under the eyes, Muller's muscle spasm, किंवा dark circles leads to these type of symptoms, tingling, tinnitus. These are all hidden signs of inflammation. One more question is there, sir. Yes. Can you give information about dress syndrome? Yes, there is actually food oral allergy syndrome, it is called. Basically what happens, as I said in my presentation also, many of the foods, even the drugs also, they have a cross reactivity. What happens, suppose for example prawns खाल्यानंतर or fish खाल्यानंतर some of the patients have a trigger. So basically that prawns and the dust mite allergen, they have a cross reactivity. And even some of the foods have a different type of components. They are called isotopes. This is called a component resolved diagnosis. So they may not have a primary food allergy, but after consuming that food, the symptoms get triggered. So that is basically because of the cross reactivity. That's called a oral food allergy syndrome. So that's why these patients, after consuming the food, they have a rhinitis or they have a oral problem or edema will be there, or they feel something burning or tickling or itching into the mouth. Some of the patients have a severe acidity, indigestion, constipation increases, or skin symptoms, urticaria, eczema, it gets triggered. Primary food allergy amongst the eczema is 30%. But rest of the 70% patients with the food triggered symptoms may not have the primary allergy. That may be the pollens or dust mite sensitivity. That's why it becomes very difficult sometimes. A patient comes to me, when I counsel them about the primary pollens or dust mite sensitivities or animal, we do the test. And once the patient goes to the primary physician, sometimes they don't understand what. So sometimes the misconception can be there. The patient feels like पैसे काढण्यासाठीच आम्ही टेस्ट केला एवढ्या गरज नव्हती. So it should not happen that way. So we all should have a uniformity. There is a cross reactivity so that these patients, when we carefully examine them carefully, and we see the hidden signs of inflammation, we take a detailed history according to the allergist point of view, family history. Some of them may have a family allergy, grandparents or somebody. Then we select these pollens and dust mites. We check them rather than the food. Very few patients really require the food allergy. Even recently in the ASEAN Congress, where in the Philippines that Congress happened, I presented a paper on 11,000 asthmatics. In that the patients or the relatives, they felt it was a food allergy. So the questionnaire was also analyzed. But actually when we did a testing, 90 to 95% of the patient had a pollen, dust mites, animal dander, insect droppings, insect feathers, grass pollen, flower pollens, or tree pollen allergies. And hardly 2 to 5% of the patient had a food allergy. So it was a very good question.
this was like a cross reactivity of the foods to the pollens. दुसरं एक्झाम्पल देतो की मी जसं काही जणांनी ऍपल खाल्लं की त्रास होतो, तर त्याची बर्च पोलन्सची क्रॉस रिएक्टिव्हिटी असते. कोणी अवाकाडो खाल्लं की त्रास होतो, कोणाला पीनट खाल्लं की त्रास होतो, तर त्याची क्रॉस रिएक्टिव्हिटीमुळे होतं. पण प्रायमरी अलर्जन्स कॅन बी सम अदर पोलन्स. Sir, two more questions are there. Yes, please. Is there anything like allergy to cold? How can it be managed? Yes, very good question. Very nice and practical one. लोक काय म्हणतात की आईस्क्रीम खाल्लं, कोल्ड ड्रिंक पिली किंवा वातावरण बदलल्यानंतर सपोज अदरवाईज सम पीपल फील की इवन दे हॅव अ ब्लो ऑफ सम एअर. म्हणजे माझ्याकडे एका पिडियाट्रिशियनचा बच्चू आला होता अँड देअर मेन कंप्लेन वॉज देअर की दे कांट open the window of the house, they can't open the car's window. Immediately with the blow, the patient gets a trigger. So these are the triggers or irritants, or even the petrol smell or any strong smells. A lot of patients come to me, phonicha vas, when they have such type of frying things and they get a smell and they have a problem. Even few patients were such a way. One young Mohammedan fellow had been to me, and suppose in their family somebody has a chicken over there, and that smell also used to trigger him, and he used to have a collapse. Some patient was from Mansar, around 65 kilometers from Pune. He milk smells. So somebody used to boil a milk. He used to have a trigger. There are some cases in the aeroplane. The strawberry milkshake was given to another client, and here that young child had an anaphylaxis because of that smell. So the sensitivity level increases because of the primary allergens, pollens, dust mites, and all. Overall inflammation goes on increasing. And then this will be triggered by this cold weather, the smells or something. So these are the irritants. Again, I will repeat the same example. The rain starts and they call it the leakage from a wall. But the primary leakage is always from somewhere cracks or somebody's bathroom or from terrace or something. So that leakage should be managed. And along with the shade for the rains. The same way here, temporarily trigger should be avoided for the long-term management. Once we start doing the primary allergy testing and the desensitization tolerance development, the primary inflammation goes down, the mast cells will be controlled, then the trigger also will go down, and then the patient tolerates these triggers. It all depends on the sensitivities. If the patient is in a very severe allergy, these colds and all, then we have to use these omalizumab, mepolizumab and all to control the inflammation faster so that the trigger also goes down. So while treating these patients practically, avoid the trigger also immediately, control the mast cells with the safer anti-inflammatory dose of anti-allergics. ज्याला आपण हाय डोस म्हणतो, त्या पेशंटला जर फेक्झोफेरेडिन किंवा बिलास्टिन किंवा असे जे लेवोसेट्रिजिन स्मॉलर डोसनी फायदा होत नाही जे रेग्युलर, तर त्याचा डोस तुम्ही 4 टाइम्स पर्यंत घेऊ शकता. यू इन्क्रीज 2 टाइम्स अर्टिकेरिया असेल एक्झिमा, नाही तर 4 टाइम्स. देन अलॉंग विथ मॉन्टेलिकास्ट ॲज अ सेल मेडिएटेड इम्युनिटी जे असते ते कंट्रोल करण्यासाठी अँटी इन्फ्लमेटरी म्हणून कॅन बी युटिलाइज फॉर 2 to 3 months. And then nasal steroids किंवा inhaled steroids also can be increased dose depending on that. Suppose सीझन आहे त्या सीझन मध्ये पेशंटला कोल्डनी जास्त त्रास होतोय, तर त्याला मग डबल डोस नेझल पिकॅझोन मोमेटाझोन देऊ शकतो. इनहेलर मध्ये सुद्धा त्या दरम्यान आपल्याला 200 असेल तर 400, 100 असेल तर 200 इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड डोस वाढवायला पाहिजे आणि तात्पुरतं सिम्पटम कंट्रोल करायला. पण लॉंग टर्म मॅनेजमेंट वी हॅव टू डू द हाऊ वी डू द ब्लड शुगर टेस्ट. Allergy identification should be done. Primary allergy management has to be done. Sir, one more last question. Yes. Is it possible for new onset allergy in adult who previously never had? Yes. As I said, how we have a heart attack. One fine day only the person has a heart attack, but the changes are always since the long standing. The same way in allergy, the sensitization happens over a period of years together. The minimal persistent inflammation into the body, it continues over a period of many years. One fine day, the patient has an attack of allergy. We call it as an allergy attacks. So the attacks are at any point of time, at the age of 65, at the age of 45, anytime. But the inflammation is a process. So without any symptoms also, the sensitization and the inflammation continues. The same way like a diabetes. The patient has an ulcer, doesn't mean that diabetes was started that day. Or suppose somebody's kidneys had damage or somebody's eye optic atrophy has happened because of the diabetes, but the diabetes was continued since many years before that. The same way,
that concept of allergy management should come in India, so that adult also one fine day he will have a severe allergy to some drugs or foods or something, but the primary allergy has already started many years before that. जर मी उदाहरण देतो तुम्हाला, माझ्याकडे एक मंचरून 55 वर्षाचा one milkman had been there. So he just started last 6 months during the lockdown. He started a milk supply because there was some problem and he could not have a good in his business. So he started a milk supplying, and then he 3 times he was collapsed. He was admitted as a heart attack. So one doctor who had listened to me 4 years back in Mansur, he referred to me like, considering it is an anaphylaxis because his angiography was normal, everything was fine. Then we started testing and we found he had a milk sensitivity. Then he said, okay, last 6 months I was supplying a milk. तर त्याच्या अंगावरती ते मिल्क पडत होतं and it was triggered by that. So at any point of time it can come out. Thank you, sir, for such an inside information. So I think we can conclude now. Sure. Yes. Thank you, Dipen. Thank you, sir, for joining us. All my seniors, my friends, and my colleagues. Like I can see, like still Sunday is there, and many of them are Yes, sir. listening. It's really, very fortunate for me. Thank you. Thanks a lot. See you. A good Sunday. Thank you, sir. Enjoy the things. Thank you, all the participants. Thank you, sir.